1955. Indonesia, along with Myanmar, Sri Lanka, India, and Pakistan, ideated a conference that united 29 other countries from 2 continents, Asia and Africa, to build mutual solidarity and awareness to achieve independence, increase prosperity, also to form a new existence as an independent country. Savoy Homan, the biggest hotel in Southeast Asia at the time, is a historical witness of that enormous event. With only 120 meters away from Gedung Merdeka, Savoy Homan became one of the places to stay for delegations and leaders of participants in the Asia-Africa Conference. All delegations walked from the hotel to Gedung Merdeka, which later on became a procession of historical walk. It left us impressions as an echo-rigor and reminder that 68 years ago, the moment generated by nation leaders calling for world peace and international cooperation. By bringing that spirit of peace and equality, the Global Network on Electoral Justice, an international network that accommodates electoral justice in 190 states, is trying to give a better transformation that is related to the election arrangement, striving to bring a good change regarding election arrangement, so that problems such as gender equality, misinformation, and other obstacles throughout the democratic event on it could be well handled. Ladies and gentlemen, welcome to Scientific Committee and the Governing Council of the Global Network on Electoral Justice 2023's closing event. The impact of polarization on electoral integrity, challenges and solutions for electoral organizers.
bersyukur kita semua. Oh, wow, Mentari pagi sinari semua, terangi bumi hangatkan cinta, satukan tegak hasrat bangkitkan jiwa. Jalan masih terbentang jauh untuk menggapai segala harapan. Oh negeriku, took my baby on the Saturday day, placed that girl with you at his father's head. Now I feel a miracle, and miracles has happened tonight. So my baby, it don't matter if you're black or white. The thing amazing that is found out at night, and take a picture of the second tonight. And talk about quality, and it's either you're wrong or you're right. Yeah. To my baby, it don't matter if you're black or white. I'm trying to stubborn, I'm trying to stubborn, I'm trying to business, just go get through. I said no problem, I said no sheets, I said no lie, yeah, gonna go get through. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep, they say I'm in too deep. It's been 2 years, I miss my home. There's a fire's burning in my bones. Still believe, yeah, I still believe. And all those things I didn't say break your bone inside my head. I would scream this not tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my love song. Alright song. My power's done on. Starting right now, I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't care if nobody else will leave. Oh, left in me. Left in me. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's done on. Tell me right
destiny. Wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good morning, ladies and gentlemen. I can see from there that the National Council from Colombia is enjoying the performance that we just saw. Can we have a big round of applause for the performers? Ladies and gentlemen, before we begin our agenda on Tuesday, December 5th, 2023 this morning, please allow me to greet and also welcome our honorary guests. Your Honor, Chairman of the Election Supervisory Agency of the Republic of Indonesia, or Bawaslu, who is also President of the Global Network on Electoral Justice, Mr. Rahmat Bagja. Good morning, sir. And also Commissioner of Election Supervisory Agency of the Republic of Indonesia, or Bawaslu, Mrs. Loli Suhanti. Good morning, ma'am. Commissioner of Bawaslu, Mr. Herwin Jihau Malonda. We have Mr. Herwin in here. How are you, sir? Awesome. And also Commissioner of Bawaslu, Mr. Puadi. Good morning. Commissioner of Bawaslu, Mr. Toto Haryono. And please give a big round of applause also for the General Secretary of the Election Supervisory Agency of the Republic of Indonesia, Mr. Ihsan Fuadi, and also the staffs. Good morning. Chief Justice, National Electoral Council of Colombia, and member of the Governing Council, Mr. Alfonso Campo Martinez. Good morning. Distinguished member of the Governing Council, Technical Secretariat, and Scientific Committee on the Global Network on Electoral Justice. And I would also like to welcome Deputy for Technical Support of the Election Supervisory Agency of the Republic of Indonesia, Mr. La Bayoni. Good morning, sir. And Deputy for Administration of Bawaslu, Mr. Ferdinand Escoltiar Sirait, and Head of Election Supervision Facilitation Bureau of Bawaslu, Mr. Asmin Safari Lubis. Good morning. Head of Financial Bureau of Bawaslu, Mr. Pakerti Luhur. Head of Human Resources and General Bureau of Bawaslu, Mr. Hanky Pramono, who is also joining us in here. And First Regional Inspector of the Bawaslu, Mr. Jufri Shahrudin. Good morning. And of course, expertise of Bawaslu, who is coming to here, Chairman of the Commissioner and Head of Secretary of Election Supervisory Agency of the West Java Province. Please give a big round of applause. And of course, all of Indonesian electoral observers, provincial Bawaslu from all over Indonesia. Ooh. And I would also like to welcome all the participants, honorary guests. Welcome to the Scientific Committee and the Governing Council of the Global Network on Electoral Justice 2023's closing event. Please give a big round of applause. Ladies and gentlemen, my name is Mayfri Shari and I'll be the Master of Ceremony. I will host this event till the end of the event. And to strengthen up our unity in this delightful day, we are going to sing National Anthem of Indonesia Raya, which will be followed by the official song of Bawaslu. So we are going to welcome the one who will be
leading the session. We're going to have Segada Choir here. Can we have a big round of applause for them? So, ladies and gentlemen, as I mentioned before, we're going to sing the national anthem of Indonesia Raya, and it will be followed by the official song of Bawaslu. We hope that this event can run smoothly, and we hope that we can reach our goal at the end of this event. As we know that throughout the years since established in 2017, we know that GNEJ have been the architect of thoughtful, provoking discussion and steering us through the complex landscape of electoral justice. So without further ado, we're going to sing the national anthem of Indonesia Raya and also followed by the official song of Bawaslu. So ladies and gentlemen, please raise up. Di sanalah aku berdiri
Ladies and gentlemen, please have a seat back. That was the Gada Choir who led the National Anthem of Indonesia Raya, followed by the official song of Bawaslu. Ladies and gentlemen, before we start this event, we're going to pray for the sake of blessing, and we hope that this event could run smoothly. For that, the prayer will be led by Jihad Kufaya. So, Mr. Jihad Kufaya, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us bow our head for a moment, pray to God Allah subhanahu wa ta'ala. I will lead this prayer based on the teaching of Islam, and those who are not Muslims, you are pleased to pray accordingly to each of your belief. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah Global Network on Electoral Justice ini sebagai pertemuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sebagai media untuk berbagi ide, pengetahuan, dan pengalaman yang bermanfaat dari para akademisi, politisi, peneliti, dan penyelenggara pemilu dari berbagai belahan dunia. Ya Allah, semoga acara yang kami selenggarakan ini bermanfaat bagi kehidupan kami, memperluas pengetahuan kami, mencemerlangkan gagasan kami, dan memimpin kami untuk menjadi orang-orang produktif yang sukses, sehingga menjadi berkat bagi semua peserta dan menjadi tonggak sejarah dalam memperjuangkan keadilan pemilu di seluruh dunia. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, ya Hadi, tuntun dan berkatilah hati dan pikiran kami dengan cahaya bimbingan-Mu. Terapkanlah kebijakan-Mu pada kegiatan kami. Bantu kami untuk dapat berbicara dengan jelas dan fasih. Bantu kami untuk saling mendengarkan, saling menghormati, saling mencintai, sehingga kami termasuk orang-orang yang diberkati. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, lindungi kami dari godaan-godaan yang tidak diinginkan. Perlihatkanlah kami bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Beri kami pengetahuan dan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Ya Allah, ya mujibat da'wat, hanya Engkaulah yang bisa memenuhi doa kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana ya Allah istajib du'aana min kulli hajatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. We hope that whatever we've been praying will come true, and we hope that this event could also run smoothly. Thank you for Mr. Jihad Kufaya for leading the prayer. And ladies and gentlemen, we're moving on to our next event, which will be the speech that will be delivered by the Honorary Chief Justice of National Electoral Council of Colombia, Mr. Alfonso Campo Martinez. So ladies and gentlemen, please welcome Mr. Alfonso Campo Martinez. Muy buenos días para todos.
Saludamos de manera especial a este país maravilloso que hoy nos recibe con todo el afecto, con todo el cariño, pero además con el honor de poder participar, siendo ustedes sede de un evento tan importante para el mundo como es la organización de la Red de Justicia Electoral. Saludamos al señor presidente de la Agencia de Supervisión Electoral de la República de Indonesia, señor Rahmat Bahiyat. Saludamos a los comisionados de la Agencia de Supervisión Electoral de la República de Indonesia, igualmente al señor presidente comisionado de la Bawaslu provincial en toda Indonesia, a los observadores electorales invitados, activistas electorales, un saludo para todos desde mi país, Colombia. Es un honor estar ante ustedes en este evento de clausura de la Red Mundial de Justicia Electoral del 2023 en Badut, Indonesia, donde convergemos en la visión compartida de fomentar procesos electorales justos, transparentes y equitativos a nivel global. Al presidente Rahmat Bahiyat y a todo el comité organizador, quiero expresar mi reconocimiento por el esmero y compromiso demostrado en la realización de este encuentro importante ante el mundo como es la Red de Justicia Electoral. Igualmente, la responsabilidad de los órganos electorales es el reconocimiento de las garantías del fortalecimiento de la democracia, la cual va más allá de las fronteras e ideologías, priorizando la protección de la voz del pueblo y la autenticidad de cada voto, que son fundamentales para los pilares democráticos. En ese sentido, la Red de Justicia Electoral establecida en 2017 se ha consolidado como un espacio global crucial con más de 286 participantes de 47 países en asambleas y plenarias. Ha experimentado un rápido crecimiento, quintuplicando su membresía en los 2 primeros años. Estas asambleas anuales son un lugar donde se actualizan estrategias y se comparten conocimientos, promoviendo intercambio entre autoridades, organizaciones y expertos en diversos ámbitos. En Colombia, les cuento que el pasado 29 de octubre presenciamos un proceso electoral maravilloso e importante, donde participaron más de 20 millones de ciudadanos en las elecciones territoriales del orden local. Estas elecciones se llevaron a cabo con transparencia, garantizando condiciones equitativas y demostrando nuestro compromiso con la democracia. Elegimos gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Estos logros, al igual que los obtenidos durante el último año por el Consejo Nacional Electoral, reflejan nuestro compromiso con la imparcialidad, la equidad y la responsabilidad de la gestión electoral. Hemos brindado especialmente atención a los derechos de las minorías y a la participación política de las mujeres, asegurando igualdad de condiciones para competir y liderar instituciones estatales, tanto en lo local como en lo nacional. El Consejo Nacional Electoral inicia una nueva etapa marcada por algo importante en Colombia, por la autonomía y la independencia administrativa, con un presupuesto propio y la capacidad para tomar decisiones junto a nuestro equipo de trabajo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque el Consejo Nacional Electoral fue creado o nació en la Constitución de 1991, hace 33 años, y hoy logró la autonomía administrativa y presupuestal de acuerdo con los decretos y de acuerdo con todo el apoyo dándole continuidad por parte de los distintos magistrados que participaron en ese proceso. Y para nosotros es muy valioso que los demás Consejos Nacional Electoral
en el mundo también puedan lograr la autonomía administrativa, financiera y jurídica. Estamos comprometidos a estar más presentes en el caso colombiano, en el territorio, compartiendo y escuchando a las comunidades, especialmente en las zonas más alejadas, fortaleciendo el tejido social y promoviendo el fortalecimiento institucional. Continuaremos nuestra labor de acercamiento a la ciudadanía, explicando la organización de los partidos, sus funciones y los derechos y deberes de los ciudadanos. El desafío global de fortalecer los procesos electorales demanda soluciones innovadoras y dedicación inquebrantable. Nos comprometemos a seguir para fortalecer los sistemas electorales y garantizar su resiliencia ante desafíos futuros. En un evento tan significativo como este, en este país maravilloso, destacamos la importancia de la colaboración internacional, de la articulación internacional en el avance de la justicia electoral, mi apreciado presidente. La oportunidad de compartir experiencias, aprender de las prácticas exitosas de diversas naciones y fortalecer los lazos entre los países es fundamental para el progreso continuo en la gobernanza electoral a nivel mundial. Eventos como este, la Red Mundial de Justicia Electoral, tiene todo nuestro apoyo desde Colombia, tiene todo el apoyo de los diversos países que están participando y que están apoyando este proceso, porque nos inspiran a seguir comprometidos con esta causa y a trabajar juntos en los procesos electorales justos y equitativos. Igualmente, queremos agradecer nuevamente, una vez más, al señor presidente Rahmat Bajad y a todos los involucrados en la organización de este importante encuentro por su dedicación y compromiso con la justicia electoral a nivel global. Sus esfuerzos son fundamentales para promover la integridad de los procesos electorales y para fortalecer todas las democracias en el mundo. Gracias, Indonesia, por recibirnos con todo el cariño. Gracias, Mr. Alfonso Campo Martinez, for this amazing speech that we just saw. And ladies and gentlemen, the next event would be another wonderful speech. This time will be delivered by the chairman of the Election Supervisory Agency of the Republic of Indonesia, or Bawaslu, who is also the president of the Global Network on Electoral Justice, Mr. Rahmat Bagja. So please welcome Mr. Rahmat Bagja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. The honorable members of Governing Council of the Global Network on Electoral Justice, Mr. Chief Justice from Colombia, thank you for the wonderful speech there. And then the honorable members of the Technical Secretariat of the Global Network on Electoral Justice, we are going to meet in here. In later day, we have meet in the Zoom, and then we are finally meet each other in here. And then the honorable members of the Scientific Committee of the Global Network on Electoral Justice, members of Bawaslu, Mr. Puadi, Mr. Toto Haryono, Mrs. Lori Suhenti, and then also Mr. Herwin J. Malonda, and General Secretary of Bawaslu, Mr. Isan Puadi, Deputy of Technical Support of the Bawaslu, Mr. Labayoni, and also Deputy of Administration, maybe, Mr. Ferdinand Escotier Sirait, and our fighters of democracy, the members of Provincial Bawaslu, please welcome in here. And this is your experience that Indonesia, democratic Indonesia, has been developed, and share the knowledge and share the experience of become to be the electoral organization from Bawaslu. And then this is the moment and the occasion that you will share your also
experience in how to fight democracy and maintain the democracy of Indonesia. And also Indonesian election observators, maybe 12 organizations of Indonesian Elections Observatory have been here, and also all distinguished guests. On behalf of the Global Network on Electoral Justice and presided over by Bawaslu, it is my distinct pleasure to welcome you to the closing event of the Scientific Committee and Governing Council of the GNEJ 2023. This momentous occasion marks the culmination of significant chapter in the pursuit of electoral justice and safeguarding of democratic principles. As we embark on this momentous occasion, let us reflect on the journey of the Global Network on Electoral Justice and the vital role it plays in shaping the future of electoral system worldwide. Established in 2017, the Global Network on Electoral Justice was born out of collective response to the pressing challenges faced by courts, tribunals, and judicial bodies in contemporary democracy. This is how democracy have been processed in Asia and in America, and also in Africa. Focus on the effective protection of political electoral rights and system of representations. The network has served as a beacon of collaboration and knowledge exchange. Today, it stands as testament to the commitment of nations around the world to uphold the principle of democracy and justice. As we gather here today, the Global Network on Electoral Justice remains committed to its objective. First and foremost, it seeks to facilitate the exchange of judicial electoral information and foster cooperation among its esteemed members and associates. Secondly, it aims to identify and share the best practices that will propel the advancement of tribunal, courts, and judicial electoral bodies globally. The Scientific Committee and Governing Council of the GNEJ closing events serve as a platform for the comprehensive global exchange program, focusing on the pivotal themes: the impact of polarization on electoral integrity, challenge and solution for electoral organizers. This critical discussion reflects our shared commitment to understanding and addressing the multi-phase challenges today by polarization in the electoral landscape. Our collective insights and shared experience will undoubtedly contribute to a deeper understanding of this challenge and, more importantly, pave the way for effective solutions. In addition to this discussion, today even holds additional significance as it witnesses the transfer of presidency mandate from Bawaslu to the next president. I hope the next president will be more fostering how the electoral organization face the process of democracy. And then this simultaneization is a testament to collaboration spirit that defines our network and underscores the seamless exchange of leadership, reinforcing the global character of our shared missions. Bawaslu has had the honor to hold the presidency of the Global Network for 2 years since the beginning of 2022 to the end of 2023. Principle and objective upheld by Bawaslu as institution, then principle and objective of the Global Network are in the line which contributes to realization to the two 2-year terms. As the name says, its election supervisory agency plays a significant role in ensuring the integrity and fairness of the electoral process by supervising the conduct of elections across the entire Republic of Indonesia. There are 3 electoral management bodies in Indonesia. First is the General Election Commission, is KPU. We have invited them, but I don't know, because there is, now in Indonesia, we have the election process. This is the session of the campaigns. If you see in the road, and in the road came from Jakarta here, a lot of billboard of political party also, and candidate of presidential election have been in the long of the road from Jakarta to the Bandung. And then the elections professor agency, the second of the electoral management bodies, and also the Honor Council of Electoral Management Bodies, DKPP. We have the ethical Council of Electoral Management Bodies.
And Bawaslu was established in response to crisis of confidence of electoral process, which has compromises since the 1971 election under the ruling regime. By the establishment of an independent agency supervising election, trust to fair and just electoral process was regained. Having the mandate of the president of the global network, Bawaslu is strengthening its role on a nation democracy by gaining support from electoral institutions worldwide. It is with great honor to pass along the mandate to the next fourth institution, knowing that Bawaslu conclude the 2 years terms in adherence to the principle of the global network on electoral justice. As we embark on this deliberation, let us keep in mind of the importance of our shared commitment to electoral justice, democratic principle, and the protection of political electoral rights. I express my deepest gratitude to each participant for being an integral part of this vital dialogue on electoral justice. Your presence, expertise, and dedication contribute immeasurably to the success of this event. May the deliberation for this couple of days be enlightening, the collaboration fruitful, and the outcomes impactful as we collectively strive forward the enhancement of electoral integrity worldwide. And then why the place of the session in the closing event in Bandung? We have commemorated, we have a long history to prevent political rights and then to prevent how the nation have facing the challenge of the new global tradition of the world. Bandung have the Asian Africa Conference. This is the city which the nation of the Africa and the nation all of the Asia have been proclaimed that the democracy, the independence is the point of the democracy have toward to build. This is the Bandung, the historical city, which have been long of maybe 50 nation states have been in here in 1955. Once again, welcome to the Scientific Committee and Governing Council of the GNEJ 2023 closing events. Thank you, and I wish you all the productive and enlightening discussion. Thank you very much. Welcome to the Bandung. Enjoy the discussion, and I hope this is the fruitful for our democracy integrity. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Rahmat Bagja, please stay on the stage because we're going to have the opening ceremony. For that, I would also like to welcome all commissioners of Bawaslu to also come up to the stage. Please come up to the stage for Mrs. Loli Suhanti, Mr. Herwin Jehamalonda, and also Mr. Puadi, Mr. Toto Haryono to come up to the stage. And I would like also to invite General Secretary of Bawaslu, Mr. Ihsan Fuadi, Chief Justice, National Electoral Council of Colombia, and member of the Governing Council, Mr. Alfonso Campo Martinez, Acting Justice of the Regional Specialized Chamber of the TEPJF of Mexico, Ms. Monica Lozano Ayala, and also Justice of Constitutional Court of Zambia, Mrs. Maria Mapani Kawimbe, to come up to the stage, please. And of course, as the host of this event, as mentioned by Mr. Rahmat Bagja earlier, we have this amazing event in this wonderful West Java. So I would like to invite Chairman of the Election Supervisory Agency of West Java Province, Mr. Zaki Muhammad Zamzam, to also be on the stage. So ladies and gentlemen, the object on your hands is a traditional musical instrument. It's called angklung from West Java, made from bamboo trees, and to produce the sound, it needs to be shaken. Okay, and the specialty of this instrument is
that this instrument has been organized by UNESCO as the part of the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. So ladies and gentlemen, please give a big round of applause for all of our amazing guests and also the angklung. So later on, by the count on 3, please shake the angklung to open this event. Okay, yeah, something like that. Ready? So I heard that you need to shake it like continuously so that the sound would be, heard perfectly. So are you ready, sir, ma'am? For that, for all of the audience, we're going to count, okay? We're going to count together, 3, 2, 1. Okay, ready? Let's count together. 3, 2, 1. What a majestic sound that we heard. Gets me goosebumps, and I'm sure you guys also feel this. So, ladies and gentlemen, the Scientific Committee and the Governing Council of the Global Network on Electoral Justice 2023's closing event has officially begun. As is mentioned by Pak Rahmat Bagja, hopefully we can have a fruitful discussion. We can reach our goal by the end of this event. For that, ladies and gentlemen, please have a photo session for all of the photographers. You can come closer to the stage. And for all of the participants, we really hope that you can enjoy this event. And don't forget to also enjoy the beautiful Bandung, the beautiful West Java, which is very historical. Okay, can we have another pose? The Salam Awas. Nah, this one. As an official pose, yeah, of Bawaslu. So ladies and gentlemen, please give another big round of applause for our amazing members of Bawaslu and GNEJ. Thank you so much, sir and ma'am. Please sit back, have a seat back. All right, ladies and gentlemen, moving on to our next agenda, which will be the panel discussion. We will have 2 panel discussions today. The first one would be talking about understanding polarization. And the next one would be about assessing the impact on electoral integrity. I'm sure you guys are ready to join the panel's discussions. The first panel will talk more about the cause and also the effects of political polarization, and we're going to explore how societal, cultural, and political factors inside it, and all of our amazing speakers will also provide few combining insights from political science, sociology, and comparative politics to offer a comprehensive understanding of polarization. Of course, I'm sure you already know our amazing speakers for the first panel. We're going to have 3 amazing speakers. The first one is Professor Arturo Alvarado Mendoza from El Colegio de Mexico, who will be talking about the first topic, understanding polarization. He is a political scientist specializing in the study of political behavior and polarization. The second speaker is a sociologist with expertise in social dynamics and group identity. She is the commissioner of Bawaslu, Republik Indonesia, right here, right in front of me, Mrs. Loli Suhanti. And the third one is an expert in comparative politics, offering in a global perspective on polarization. From Justice, she's the Justice of National Electoral Council of Colombia,
Ms. Fabiola Marquez, right over there. So to start this panel discussion, I will invite the moderator. This amazing moderator is from Election Supervisory Agency of the Republic of Indonesia or Bawaslu. The name of this person is Putri Larasati Anggiawan. So without further ado, please give a big round of applause for Putri Larasati Anggiawan from Bawaslu. Izin pimpinan. Yeah. Hello everyone, before we start the panel, for the first panel, we would like to ask for Mrs. Loli Suhanti and Mrs. Fabiola Marquez to being here. Or in the front of the stage, please. And I would like also confirm about the Professor of Arturo. Is him already on the Zoom meeting? Hello everyone, thank you so much for letting me here to become the moderator of the first panel. So we have the big theme first. I want to say that we have the big theme of each panel that goes as the impact of polarization on electoral integrity, challenges and solution for electoral organizer. For the first panel, we have the big theme is called understanding polarization. And for the second panel, we have assessing the impact on electoral integrity. And for the third panel, we have case studies from around the world. And for the fourth panel, we have role, of course, in safeguarding elections. So we're going for the first panel here. We have 3 speakers that will talk about their understanding of polarization. For the first speaker, it's Professor Arturo Alfredo Mendoza from El Colegio de Mexico that will talk about the study of political behavior and polarization. And for the second speaker, we have Mrs. Loli Suhanti as Commissioner of Bawaslu of Republic Indonesia, who will talk about the social dynamics and group identity. And for the third speaker, we have Fabiola Marquez from Justice of National Electoral Council of Colombia, who will talk about offering a global perspective on polarization. So this panel will talk about the delves deep into the causes and effects of political polarization and exploring how societal, cultural, and political factors intertwine. And the speakers will provide a multidisciplinary view combining insights from political science, sociology, and comparative politics to offer a comprehensive understanding of polarization. So for these panels and other panels, we're gonna give the speakers for the duration is 20 minutes, and for the rest of it is 30 minutes. It's gonna be giving the thoughts and hearing the solution or hearing the arguments and opinions from all the audience here. So it's about 1 hour, 30 minutes for the duration of the first panel. So from the first speaker, it's Professor Arturo. Is it already here with the Zoom meeting? I'm sorry, could you please confirm it? Is he already in the Zoom meeting? Yes. Okay, so if Professor Arturo is not in Zoom meeting yet, so we just continue to the second speaker first. Is it okay? Hello. Okay. Oh, okay, Professor Arturo already here. Hello, sir. Can you hear me? Okay, shall I start? Yeah, sure. So please welcome Professor Arturo Alfredo Mendoza. Okay,
Selamat pagi, selamat malam dari Mexico. And unfortunately, this is, as far as I can go in Bahasa Indonesia. So I will continue my speech in English. And I will continue by thanking the organizers of the Bawaslu meeting, the board of the Bawaslu, as well as the Global Network for Electoral Justice for giving me this time to present a text that I will hope that will be on your interest. And for now, I'm going to share the screen now and see if we can continue speaking. Can you see the screen? Hello, can you confirm that you can see the It's screen? not yet to display, but we already can hear your voice. But you could continue the speaker process, sir, please. Okay. Well, in any event, I will start I also provide a PDF sample of the presentation, so you can distribute that thing to the meeting. So what I'm going to speak today, it's about an issue that I've been working for a long while that is related to political violence and its transgressions to democracy. And I call this, I put this title for the presentation that is called Deniers, Populists, and Criminals, the New Style of Anti-Established Candidates and Rulers in particularly the Americas. And what I will speak today in this thing, it's about the emerging process of polarization together with the emerging style of new polarized candidates. That we can see in the Americas that we have from all the rank and file and all the scale of polarization, several types of candidates from the left to the right and even to the extreme right. Some of them, for instance, are the current president of Mexico, which is López Obrador, that has been running on a very sort of populist as well as alternative agenda. But on the other side, and on the other extreme in the Americas, we have to, actually is going to take his position into government, one of the most extreme anarcho-capitalists, as he called himself, candidates that recently won the Argentinian election, which is Javier Milei. And from them, you can see a mix of different types of candidates that can be running either as candidates or as governors in different countries, like in Brazil, Jair Bolsonaro, and even just put a note into this thing, Trump is one of these leading figures of this type of new tendency of political polarization. So several of these candidates have been running on a very different agenda that we can see that puts themselves apart from different candidacies as well as from different parties. For instance, Javier Milei has been speaking that, he is the general of the anarcho-capitalist movement, and he's coming to Argentina in order with his mission of take all the Keynesians and the Peronists and the collectivists out of the government. This is one of his major speeches. But also he has talked about issues like between the mafia and the state that choose the mafia. And on the other hand, you can see that former President Jair Bolsonaro was talking in very extreme anti-establishment and anti-institutional and anti-traditional political competition during his campaign. For instance, he talked about that he was in favor of torture. He specifically discussed these topics about that he will not favor or not employ women as much as women as men into his government, and he will not pay the same salaries to them. And finally, we can see López Obrador also talking about that his government is running against the mafia power, and he's putting this idea of he's fighting against the oligarchy that has governed Mexico for more than 40 or 50 years. So what we're looking today, it's a complex global set of trends that includes for sure the idea and the process of polarization. But on the other hand, that this is important to take into account
an emerging authoritarian ecosystem that is coming up. I mean, together these two factors are one of the leading, causal factors that a lot of the scholars are speaking today about democratic backsliding. What is this emerging authoritarian ecosystem? According, for instance, to National Endowment for Democracy in Washington, authoritarian governments are escalating their efforts to manipulate the information ecosystem globally in order, on the one hand, to undermine democratic institutions, to advance their own interests, and to buttress their autocratic allies. And I would like to speak today about these trends by analyzing and posing to you and proposing that there are 5 components into this both process of polarization as well as what I will call the new framing of candidacies and campaigns in the Americas. And then we can go on to other places of the world if you would like to discuss this. The first component of this thing is the new type of candidacies and the new type of candidates. You can include some type of rulers today in different governments. The second component is the trends, the new trends in the electoral and in the citizens and electoral bodies. The third one is the political parties, the development of political parties that includes shifting political parties, shifts in political systems and partisan composition, as well as some crisis in political parties. The fourth factor is all these new trends that also mix some old trends in media, information, and administration of campaigns that produces the 5 components that are the consequences of this issue. So we've been speaking about polarization in the new world, and you can see that some of these candidates are not only outsiders. You can see people that is, a long-run politician in the political system, like López Obrador, for one case, or several other candidates. But you can see others that are really newcomers, freshmen, like Milei, that is a complete outsider. And in between, you have people that has been inside and outside the political system, like Trump, that he's even playing with this idea, not only is an outsider, that he's been also making mockery of this judicial process that is running against him in order to build up his platform and his electoral campaign. So, just to give a little bit of a background in history, we have to remember that in history, politicians, world leaders, either Democrats or autocrats, elected by our own citizenship, have governed the world between very good periods of history, as well as they have produced or they've been part of the worst human tragedies. For instance, in the contemporary world, we can just talk about a little bit of wars, pandemics, massacres, massive disappearances, massive executions, and for sure, the systematic destruction of institutions and governments that includes complete political systems and partisan organizations and others. They've been governed with irresponsible policies, abusing power, using corruption and one of these tools to advance their own interests, and they still have impunity by producing this thing. Together with these trends on the candidacies, we can see that there's still strong impunity for this kind of not only outside or transgressive to the laws and to the institutions behavior. And together with that, political parties still support this kind of behavior. So also, we have an increasing practice of disinformation and manipulation of the electorate. And on the other side, that we can see is the electorate, the citizens and the masses are also affected, and in several ways they have been disappointed, both because of the government's performance as well as because of the way that the political systems are running in their different countries. What are the causes of political polarization? In order to explore this idea, I will take not the typical trend on political polarization. I would also like to add some psychosocial factors in this approach,
because I would like to pose that it is important to understand in political polarization, not only the process of separating the electorate, but mainly the introduction of this type of political transgressor in the system, either the populist, the con, the reality TV conductor, or the conspirationist or the denier that we see systematically in several of our campaigns today in the Americas and even in Europe. They have lack of respect for democratic and legal rules, and they have been promoting very destructive processes. So there is two trends. I mean, we're looking at two trends today that I like to put together. On the one hand, we can see polarization as a process. And on the other side, I want to pose to you and put this into the agenda, that is a polarization as a strategy. And it's a strategy of confrontation among elites that is also leading this type of polarization. Because, in a democratic system under normal and typical competition rules, there is no certainty of that one candidate is going to win. But on the other side, you can see that these new types of candidates, they can only win by polarizing the electorate, and also they also just look for winning by any means. No? Just remind you about what is polarization. It's a growing distance between the median voter and the individual voter, distributed through the left-right scale traditionally. And together, with this intuition, when there is a strong polarization, some scholars tend to think that there might be, or that in the extreme positions, some of the electoral body, the electoral or the citizen, may be more likely that they won't be loyal to the democratic principles. That also happens to the candidates. And they also think that the larger the distance between the electoral groups, the more polarized the electoral will be. And but we have to remember that this type of polarization is also a strong component and also determined by party preferences or partisan preferences on the one hand, particularly ideological and value positions, which is the typical type of ideological polarization. With this, I think this type of ideological polarization is a good definition to start to look and explain this process. But there are new factors that we had to take into consideration with what is going on today in the Americas. One of the issues that I want to point out is that there are other types of polarization that have been promoted particularly by candidates, which is affective polarization, where they try to put the loyalty of the citizens and also the loyalty of political parties more into their sides. They tend to promote more emotions and non-rational attitudes from the electorate in order to promote, on the one hand, solidarity for their candidacy, and on the other hand, hostility towards other parties, leaders, or voters that they don't share their ideas or they don't identify with themselves. And there are other types of polarization that are also happening in different parts of the world, like geographical and demographic polarizations that we're not going to take into consideration today. So according to scholars like Torcal, this polarization is like a triangle of interactive relationships between affective and ideological polarization, together with political distraughts, and the new politics of party competition. But there are two things that I want to point out into this thing that the polarization literature does not really take into consideration that much. One important topic, an issue, is the emerging group and the emerging voter as an independent voters. We can see this trend in several of our countries. For instance, in the United States, in the recent polls, at the end of this year, several of the polls that have been conducted by institutions, newspapers, political agencies, and scholars, estimate that at least 50% of the electorate and the voters in the United States say that they are independent. They call themselves that they are not part of the political parties, that they don't belong or have an identity
or they have an appeal to political parties. And this group is becoming, and is very important today to understand the polarization process on the one hand, that is leaving a lot of people outside this scale. And on the other hand, the new rules and the new tactics that political leaders and parties have to develop in order to try to mobilize the electorate towards the candidacies. Okay, then I'm going to speak briefly about the style of polarization that we see in the new candidates. I mean, according to several scholars, psychological, politological, and sociological, there is this sort of neurobiology of the new transgressor, where they pose this, and then they claim they have the illusion of control, and they provide and they sell this idea of this sentiment that they are capable of doing all the changes that are needed. They have this will and determine that they can change the course of history. They can fix the problems that the electorate see in their systems and in the everyday life, and they can mix and promote new policies to save even the country. No? So these type of candidates have, on the one hand, this, some psychological features. You can see strong narcissism, strong egocentrism, and in several of our candidates, strong machist propositions. But in the other hand, on the back side of this thing, you can see that they still lack, or they have incapacities important. They have addiction to power, and they have this addiction to alternative truth or to false statements against against what is going on in reality. The second point that I want to point out that is this new type of candidacy is what I call the polarization framing. Together with these personal features, what they build or what they manufacture is this system of alternative information mechanisms that mix old and new strategies for manipulation of the voter, manipulation in the campaigns, manipulation of information, and they use fake news, conflicting roles of service, and even are using, as you can see today, artificial intelligence in order to try to promote or advance their agendas. This is one of the issues. The second part of the topic is the new type of electoral behavior that we are looking at seeing. I mean, of course, we have to ask whether we have responsible voters. The myth of the rational voter is no longer something that can explain what is happening in the electorate in our countries. We have to look more about the role of emotions. And what we can see is that there is less importance of the strategy that parties and candidates used to follow, that was trying to catch the median voter and have these strategies to catch them. But on the other they are doing exactly the opposite. Promoting polarization, promoting political apathy, and together with that, reorganize the partisan identification of the voters. What is happening in this, in this environment is that the voters on the one hand react to both the crisis of political parties, the crisis of leadership, and also the crisis of the governments, particularly when the governments are not delivering what they were expected. And this produces a lot of alienation from the voters, and then they tend to look for different types of exits, and several times the false exit in the political and in the electoral arena is precisely this type of candidacies. Okay? There is a lot of talk about the, strategies, money, etc., but I'm just going to concentrate in two last points. The first one is about the competition strategies. How does they try to win in this new polarize? The strategy has three components. On the one hand, they try to polarize and divide, polarize particularly electoral responses, along not only the party lines, but also what they try to put is, set up as, a number of favorite topics that will divide the electorate today. For instance, immigration, abortion, sexism, racism, some policy issues about taxes, government intervention,
and even some foreign policies that you can see today are really the more important topics that are promoting this type of candidates. So what we can see is that there is a strong, strategy today that is called campaign polarization, where they are trying to divide the electorate by posing something that contains different people's opinions in two opposite groups. They don't longer appeal to the median voters, but they try to pull these voters into the extreme portions of this electorate. And with this, they built up portions of these extreme voters in order to produce a majority that may make him win the electoral process. So this is no longer a massive trend towards some sort of a leadership that was running in a traditional platform, but it's the discomposition of this process that produced shifts in the electorate that you can see, for instance, in the case of Argentina recently, where the people was not precisely completely in favor of Milei, but was completely against the former government and the Peronist government. And in the middle of that, the independent voters decided to go for the change, no matter what happens on whether the policies that was promoted by Milei were going to be effective or not. The consequence that you can see then for democracy and for this government is that, on the one hand, for people, citizens, and electorates, they all still have to lead with dissatisfaction and alienation. Some of these voters are appealing to populism, others are appealing to abstention, and finally, what is happening today is that there is a systematic erosion of institutions and functioning of governments, including trends to the electoral systems and dangers that you can see that happens in the US Congress as well as in the Brazilian Congress, where some of the voters that are dissatisfied assault political institutions. So the consequences for democracy of this type of trends and this type of candidates and strategies can be really bad for democracy. With this, I will finish my presentations and thank you. And I expect if you want to have some questions about the presentation. Thank you very much. Thank you so much, Professor Arturo. That's such an incredible explanation that also mentioned about the type of polarization and also telling us about how many factors intertwine to show the political polarization Recording affect stopped. the elections. So for the second speaker, we just wanted to welcoming Mrs. Fabiola Marquez first, who will talk about offering a global perspective on polarization. So please welcome Mrs. Fabiola Marquez. Recording in progress. Buenos días. Saludos desde Colombia a todos los miembros del órgano supervisor de elecciones de Indonesia, Bawaslu, que concluye su mandato como presidencia de la Red Mundial de Justicia Electoral. En esta conmemoración de los 2 años de cooperación, Bawaslu celebra esta reunión del Comité Científico y Conferencia con un título que merece toda la mayor atención y reflexión global. El impacto de la polarización en la integridad electoral, desafíos y soluciones para los organizadores electorales. Bueno, entonces, previo esta mención, me siento muy complacida por esta invitación a participar en el panel Entendiendo la Polarización. En primer lugar, les manifiesto que en el año 2022, las elecciones en América Latina continúan reflejando una alta polarización y un desplazamiento de las preferencias electorales hacia los extremos. Esta tendencia puede explicarse por diversos factores, entre ellos el impacto de la crisis sanitarias y económica derivada de la pandemia del COVID-19. América Latina
ha sido fuertemente afectada por esta contingencia, tanto en términos de salud como de economía, lo que ha llevado a un aumento en la pobreza y a un descontento generalizado hacia los gobiernos de toda la región. La crisis sanitaria y económica ha debilitado a los gobiernos latinoamericanos, generando una incapacidad para redistribuir los recursos y satisfacer las demandas de una población empobrecida. Esto ha provocado un voto castigo por parte de los electores, quienes buscan alternativas más radicales en la oferta política. Además, el creciente desafecto de los latinoamericanos hacia la democracia también ha contribuido a la polarización política. El apoyo a la democracia ha disminuido en los últimos años, así como un rechazo hacia el statu quo, lo que refleja una crisis de representación y liderazgos. Miren este dato: 6 de cada 10 jóvenes colombianos no creen que vivamos en un país democrático. Estas son cifras del Departamento Nacional de Estadística colombiano, el DANE. Otro aspecto también es la corrupción, el clientelismo y la impunidad. Ha socavado la confianza de la población en las instituciones democráticas, lo que ha generado el quiebre de la legitimidad en las instituciones. Otro factor que ha influido en la polarización política es el impacto de las redes sociales en los procesos electorales. Aunque América Latina enfrenta rezagos económicos, la tasa de conectividad a Internet es alta en comparación con otras regiones en desarrollo, según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La región pasó de tener una penetración en Internet del 43.4% a 71.5%, superando incluso el promedio mundial actual, que está en el 62%. Las redes sociales han permitido a la población tener acceso a información y perspectivas, lo que ha despertado demandas más aspiracionales y ha generado descontento en un contexto de desigualdades. Por otro lado, el funcionamiento de los algoritmos en las redes sociales ha contribuido a la polarización, al segmentar los contenidos por preferencias y privilegiar los sesgos. Esto ha creado burbujas de opinión en las que predominan las opiniones extremas y radicales. En el caso de Colombia, la contienda electoral del pasado 2022 presidenciales fue polarizada entre quienes apoyaron al actual presidente de la República, Gustavo Petro, y quienes no lo apoyaron. Esta situación fue el reflejo del antagonismo y de la fragmentación. Bueno, ejemplo de ello es la gráfica . ¿Sí? Ejemplo de esto es esta gráfica que muestra el nivel de polarización en redes que representó la contienda electoral en Colombia en el 2022. A unos días de las elecciones, en la parte izquierda, en la parte izquierda de la gráfica que estábamos mirando ahora, ¿sí?, se muestran los ataques al actual presidente y a la derecha se muestra quienes lo defendían. Este panorama se repite en Brasil, se repite también en Estados Unidos, se repite en Chile y recientemente en Argentina y en España. La polarización es una realidad que pone en debate la institucionalización. La garantía de instituciones electorales sólidas es la piedra angular de la legitimidad del Estado mismo. Si no fortalecemos nuestra capacidad técnica y nuestra imagen hacia la sociedad, la confianza en los sistemas electorales se desmorona,
con el peligro de sumir a las naciones en los hondos y oscuros pozos de la violencia política. Recordemos que recientemente Naciones Unidas llegaron al acuerdo para la construcción de un pacto internacional tributario para proteger las economías de nuestras naciones. Por ello, es también hora de proteger, de contar nosotros con un pacto global para defender las democracias y garantías, una institucionalidad electoral de avanzada y tecnológicamente conectada con el siglo XXI. Muchas gracias. Thank you so much for Mrs. Fabiola Marquez. Please give a round of applause for her. Thank you so much. And Mrs. Fabiola Marquez is talk about how many crises that happen caused by political polarization that mainly in the Latin of America also speaks about the need supporting for strongly for each parties to build the fair elections. Okay, for the next speakers, this is we welcoming Mrs. Loli Suhanti, the Commissioner of Bawaslu Republik Indonesia, for speaking about the social dynamics and also group identity that affected the political polarization. So, Mrs. Loli Suhanti, the time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ladies and gentlemen, good morning. Indonesia will be hold simultaneous election on 2024. So there will be 240 million voters with 52% of young voters. So about polarization, this is a challenge for Indonesia. So please allow me to deliver my presentation on understanding polarization in bahasa Indonesia. Kebudayaan, lanjut. Kebudayaan adalah sistem yang lahir dari pemikiran dan interaksi masyarakat pada suatu wilayah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Karakter yang membedakan kebudayaan satu dan kebudayaan lain kita sebut identitas. Perbedaan kebudayaan adalah fakta sosial, natural dan tidak bisa dibantah sehingga hidup rukun saling menerima perbedaan menjadi kemestian. Di Indonesia, kita mengenal slogan Bhinneka Tunggal Ika sebagai upaya mempersatukan perbedaan identitas sehingga memunculkan sikap saling menghargai, toleransi dan hidup rukun berdampingan. Karena Indonesia sangat luas, ada 1.430 suku yang ada di Indonesia, ada 17.024 gugusan kepulauan yang ada di Indonesia. Maka Bhinneka Tunggal Ika adalah upaya pendiri bangsa untuk memastikan berbeda-beda tetapi tetap satu. Ibu bapak sekalian, politik identitas ini dalam proses berpemilu kita menjadi sebuah tantangan. Maka Bawaslu mencoba merangkul berbagai kelompok kepentingan, salah satunya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk sama-sama punya definisi yang sama apa itu polarisasi, apa itu politik identitas. Hasil diskusi dengan para tokoh agama, politik identitas kemudian kami maknai sama-sama. Berikutnya. Nah, ternyata terlambat ya. Nah, politik identitas adalah politik yang mengacu kepada kejati dirian, kepribadian, keyakinan atau kebudayaan tertentu. Ini definisi politik identitas yang dirumuskan para tokoh agama dalam FGD-nya Bawaslu. Sehingga kemudian dimaknai politisasi identitas adalah upaya memanfaatkan politik identitas untuk kepentingan politik tertentu yang berpotensi menghina, menghasut, dan memecah belah anak bangsa.
Jadi dalam situasi ini kesatuan pandang soal apa itu politik identitas, apa itu politisasi identitas menjadi sangat penting. Menyikapi situasi ini Bawaslu, menyikapi situasi ini lalu Bawaslu melakukan identifikasi kerawanan. Apa saja yang rawan-rawan yang berpotensi terjadi di pemilu 2024 menjadi penting untuk dilakukan identifikasi oleh Bawaslu supaya kita punya kesiapsiagaan untuk mengantisipasinya. Dalam konteks kerawanan, Bawaslu memaknai bahwa semua yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis itulah yang disebut kerawanan. Nah, Ibu Bapak sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu sudah meluncurkan IKP untuk pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang terdiri dari 4 dimensi. Dimensi konteks sosial politik itu menjadi rawan, diantaranya adalah kita bicara soal keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggaraan pemilu. Dimensi yang kedua adalah dimensi penyelenggaraan pemilu, berarti kita bicara soal hak memilih, bagaimana pelaksanaan kampanye, bagaimana pelaksanaan pemungutan suara itu dilakukan, bagaimana tingkat adjudikasi atau keberatan terhadap proses dan hasil pemilu, juga pengawasan pemilu. Yang ketiga, Ibu Bapak sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu sudah meluncurkan yang namanya kerawanan politisasi identitas, di mana hasilnya menunjukkan bahwa kerawanan politik identitas itu yang paling dominan adalah berkaitan dengan etnis dan agama, ethnic and religious politicization. Ini menjadi hasil dari IKP berkenaan dengan politisasi identitas. Ibu Bapak sahabat-sahabatku sekalian, di Indonesia indikator politisasi identitas ada 4, yaitu kampanye yang bermuatan sara di media sosial, kampanye yang bermuatan sara di tempat umum, penolakan calon berbasis sara dan kekerasan berbasis sara. Dengan 240 juta pemilih di Indonesia, 52%-nya adalah pemilih muda. Maka soal-soal semacam ini ketika lalu lintas media sosial tidak mampu dikendalikan, malah memberikan informasi yang tidak benar, hoax, maka ini menjadi akan berkolerasi terhadap munculnya polarisasi politik. Slide berikutnya. Dalam situasi ini, maka strategi pencegahan dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan politisasi sara tidak terjadi di 2024. Dengan cara antara lain melakukan kolaborasi dengan banyak pihak, baik untuk menyusun bank data kasus-kasus politisasi identitas, lengkap dengan karakteristiknya, sebarannya, dan kajiannya, sehingga kolaborasi ini akan dilakukan dalam bentuk yang lebih konkret, misalnya dalam konteks media sosial, maka Bawaslu berkolaborasi dengan Kominfo, kementerian yang memang bertanggung jawab sebagai regulator untuk lalu lintas komunikasi dan informasi yang ada di Indonesia, lalu bekerja sama juga dengan kepolisian karena memiliki cyber, ya, patroli cyber yang sangat kuat. Lalu juga Bawaslu sendiri melakukan upaya untuk melakukan patroli cyber selama 1 kali 24 jam. Yang kedua, pencegahan dilakukan dengan edukasi. Edukasi dilakukan kepada pemilih karena mereka akan menjadi orang yang sangat menentukan pemilu. Kemudian edukasi juga dilakukan kepada seluruh stakeholder, baik tokoh masyarakat, lembaga masyarakat, media, bahkan partai politik menjadi target yang diedukasi oleh Bawaslu karena mereka adalah elemen kunci untuk memastikan proses berdemokrasi di Indonesia tidak menimbulkan perpecahan. Dan yang ketiga, pencegahan yang dilakukan adalah kerjasama dengan para pihak yang tadi disampaikan. Juga yang keempat, misalnya dengan menggandeng TNI Polri, ASN yang memang harus netral dalam proses berpemilu sehingga kemudian punya kewajiban yang sama untuk memblok berbagai potensi polarisasi di tingkatan masyarakat. Ini yang kemudian dilakukan Bawaslu dalam upaya mencari
mengidentifikasi dan memastikan ada strategi khusus yang dilakukan karena pemilu serentak tahun 2024, pemilihan kepala daerah serentak di 2024 menjadi yang pertama kali yang akan kita lakukan. Sehingga sangat kompleks. Indonesia akan sangat kompleks sehingga sharing session kali ini menjadi sangat penting untuk Indonesia mendengarkan berbagai strategi yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dari berbagai negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Mrs. Loli Suhenti, such an amazing explanation about the difference will meet as one. The unite point of a few for political polarization will help us to hold election and also how political polarization in Indonesia happen. So all the speakers already talked in this panel, so we please to all the audience to raise hand or for giving opinion and also giving any thoughts or argument about the polarization for the politics and election. So we would like welcoming all the audience who wanna giving the opinions or explanations about a polarization of political polarization. Would anyone to share? Okay, the man in the back, please, for the microphone. Please state your name, sir. Thank you so much. Please giving the explanation for any response or opinion, sir. Thank you. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Avandir. Saya dari Lembaga Pemantau Pemilu PBPMI yang hari ini mewakili sahabat-sahabat yang lain di pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Menarik dari apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber, tapi saya ingin menanggapi bahkan mendiskusikan dengan Teh Loli selaku komisioner Bawaslu RI yang kemudian menyampaikan yang paling menggelitik bagaimana kemudian kondisi atau keadaan demokrasi kita di Indonesia, yaitu tentang politik identitas. Kita tahu bersama bahwa ini adalah salah satu penyakit demokrasi di Indonesia yang kemudian sangat sulit disembuhkan sampai detik ini. Dan itulah kemudian yang menjadi tantangan kita juga di lembaga kepemiluan atau lembaga pemantau pemilu PBPMI yang setiap kali kita melakukan diskusi-diskusi rutin. Kita tahu bahwa ada beberapa pandangan-pandangan kelompok sesuai dengan kepentingan tertentu mengatakan bahwa politik identitas itu adalah tidak menjadi persoalan. Itu di satu sisi, karena politik identitas itu kita mengenalkan sebuah identitas kita, entah itu mengenalkan sebuah identitas partai, kelompok tertentu atau sejenisnya. Tetapi kita di sini juga sepakat, kami juga di pemantau pemilu PBPMI juga sepakat bahwa istilah identitas politik itu sudah clear bahwa itu kemudian mencederai demokrasi kita. Kenapa? Salah satunya menyangkut pautkan dengan agama misal. Ini kita clear bahwa setiap pemilu itu selalu ada muncul. Kalau kita mengingat pemilu tahun 2014, 19, atau mungkin hari ini kita juga mendapati beberapa gerakan kelompok yang mulai melakukan gerakan-gerakan politik identitas. Hal ini kemudian menjadi penyakit kita. Dan saya kira sinergitas antara pemantau pemilu PBPMI atau pemantau yang lain dengan Bawaslu Republik Indonesia untuk bagaimana kemudian memberikan sebuah semacam edukasi terhadap masyarakat bahwa tidak terpengaruh soal bagaimana doktrinisasi politik identitas, lalu kemudian isu SARA, bagaimana hari ini kita tahu bahwa politik hari ini juga berkembang di media sosial dan itu sangat, saya kira masuk di mindset cara berpikir masyarakat bahwa
politik hari ini tidak sekedar bagaimana memilih pemimpin, tidak hanya sekedar memilih anggota DPR, presiden dan sebagainya, tetapi juga yang paling besar tugas kita adalah memastikan pemilu berjalan dengan damai, aman, lalu kemudian memastikan bahwa demokrasi kita tidak mengalami cedera atau mengalami down, yang kemudian kita tahu bahwa demokrasi Indonesia disusupi oleh politik identitas. Saya menyampaikan terakhir bahwa pemantau pemilu PPPMI bersepakat untuk terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, bagaimana mencegah politik identitas, money politik, dan seterusnya. Itu yang kita terus lakukan. Dan sebagai rekomendasi terakhir, kami juga meminta terhadap Bawaslu RI untuk bagaimana kemudian terus memasifkan gerakan untuk sosialisasi politik identitas, karena ini sangat berbahaya sekali dan beberapa daerah, contoh misalnya ada di Nusa Tenggara Barat, bagaimana kelompok identitas kelompok-kelompok yang mengedepankan politik identitas itu justru sangat masif hari ini. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much from the one of election observer from Indonesia who also talk about how the political polarization in Indonesia, especially in political identity. Also, we are welcoming from all speakers from other panel who would like to giving response for all the speakers here. Is it do you have any response for this panel, which is understanding polarization? Okay, we also having another response for other audience from the Bawaslu of province in Indonesia. Thank you, moderator. I'd like to speak in English in order to honor the speakers and the academic. And I also speak Bahasa because I love Indonesian. So this is bilingual. First, I'd like to respond about the content of Professor Professor Arturo? Arturo, yeah. It's about abusing power, policies, and corruption. So this is made by authority, right? So this is made by government. So as you see in every development countries, the government is not independent. It's also influenced by the international relation. It's also influenced by the major power. It's also influenced by many kind of ideologies. And thank you for the specific analytic from Professor. It gives us more clear to identify the problem and how to solve that. I also asked him, how do you manage that in your countries? Maybe we can compare it in Indonesia. And the second one, Mrs. Mrs. Fabiola. Mrs. Fabiola. Thank you, Miss. You look beautiful today. Mrs. Fabiola, thank you about busway. Thank you about supermarket. We learned it from Colombia. And then I also appreciate how Colombian, maybe we can learn Colombia from how they manage their money politics and also how they fight the mob. Because in Indonesia, there's not only drugs mob. There are, agriculture mob. There are maybe drug mobs also. There are oil mobs. There are also education mob. There are, in Indonesia, there are so many mobs. So maybe you can give us your exploration
about what happened in Indonesia, and compared to Colombia, I think it is not the area or the wide of the countries, but the specific types. The specific types are how you manage money politics. Because as you know, money politics is come from the poor one. It's come from the, what is it, yeah, famine, like that. It's come from the decline of the consumption or the others. So I think from that types, we have one of our academics says that don't say about how you control money politics or how you hold the money politics before our GDP becomes 40,000 per years dollars. So it means that is the consequences. Even if our legislative maybe and then the executive in every election they don't bring money, they will ask for their responsibilities. So it becomes strange if they don't use money. That is what happened in Indonesia. But we always talk about like prophecy, we always talk about the nilai-nilai luhur, nilai-nilai ideal, but our constitution forbid us. It seems that we have to clean the railroad, but we use, what is it, mop. We don't use the car cleaner, we don't use the dust recipient like that. We only use sapu lidi untuk membersihkan jalan raya begitu. Itu yang what happened in our undang-undang pemilu. So Mrs., maybe you can give your opinion. I really appreciate it. And untuk Teh Loli, the last but not least, and gak kalah gelis. Sebenarnya gini Teh, kumahanya, kumaha it means what about it like that. So kita tuh banyak keresahan gitu ya. Kayak semacam Satpol PP yang tidak mau membantu kita untuk selanjutnya memberikan asistensi. Tapi justru malah mereka sekarang kebalik gitu. Minta PKD dan panwascam kita di bawah itu untuk malah melakukan penurunan APK, mereka yang mereka mendampingi. So kadang-kadang kita tidak berdaya terhadap birokrat-birokrat ini gitu loh. So kalau menurut saya tips and trick aja deh dari Teh Loli untuk meningkatkan kepercayaan diri bagi mereka yang ad hoc. Saya sangat concern pada ad hoc karena saya berasal dari ad hoc. Udah telat mulu, kerja paling berat, dan day works calendar, really. Bukan di kota, kota itu 1 minggu libur, provinsi 1 minggu libur, nggak tahu RI. So that is all my questions. I really appreciate. Thank you moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for the great input, sir. Okay, we are gonna continue for the response of the speakers and also giving the closing statement for each speakers. For the first speakers, we're gonna please welcome Professor Arturo. Is Professor Arturo still in the Zoom meeting? Sir, please giving the response of each opinion and maybe question for all the audience here, and also giving your closing statement. Thank you so much. Thank you. Can you listen to me? Okay. I think I'm going to address first a question that was addressed to me, and I'm going to rephrase it just to be sure I understood the question. Is how do we manage the problems of polarization in our country? Okay, I have to make 2 statements that are important today. I mean, to begin with, one actor, political actor that is important in Mexico today, which is the president, Andrés Manuel
López Obrador was running on this polarizing agenda for, I would say, probably 20 years. I mean, he has run 3 times to the as a candidate to the presidency. And in the 2 first times, his agenda was really to polarize. At the end, in 2018, he was not really polarizing so much because he knew he had a large portion of the electorate in his favor. But his strategy has been always that, polarizing, building, this idea and discussing this idea of alternative truths. He always says he has his own data, he has his own narrative, and through that, he has been very successful in putting that frame that I was speaking of polarization into his government. To the point that he has been able to really criticize and even harass several institutions, like the electoral institution in Mexico. Even the Supreme Court is being systematically harassed by the president. So we're not doing so well with this type of trends. But the problem is that even our institutions that are supposed to be stronger, and we were building these democratic institutions for more than 20 years, particularly the National Electoral Institute, have not responded really well to these new threats. From López Obrador as a hyper-powerful presidential candidate, presidential system that he's rebuilding, breaking all the checks and balances that used to have the Republic, as well as all the new horizontal control systems that were transparency, autonomy of electoral systems, et cetera, is destroying that system. And its National Institute of Elections is not doing so well. It's been weak in responding to this thing. Actually, one issue that is, and this is happening, is because of the move of López Obrador in order to push for a name his own successor, which is today running as a president, as a candidate of his own party. He broke most of the electoral laws. And the National Institute of Elections was not able to really put an end to that transgression. And as well as the Electoral Tribunal in Mexico took some time in order to try to put some measures in order to regularize what was a complete blatant violation of the electoral laws, that candidates were already, building his platforms and running for the presidency 3 months before the electoral calendar, and always, as well as the political parties. Nobody respected the laws. So we have a problem on that thing, because if the institutions are weak, if the candidates, and not only the transgressive candidates, but also the more traditional political candidates and their parties are not willing to respect the laws that they voted and they were, supposedly abiding to, we are not going to have a really good, period of democratical transition and democratical building. On the contrary, we're going to have an erosion of our institutions and our democracy. So how to solve this problem is a big puzzle. For sure, civil society is trying to do a lot of efforts in order to enhance the traditions of democratic movements, as well as trying to put back strong support for National Electoral Institute and for the tribunal. But it's going to take a while, and we need, not only national but international support to really push for this thing through the campaign. And after the next government, we had to really build up a strong movement in order to try to rebuild our democratic institutions in that way. Thank you very much. Thank you so much for the closing statement of Professor Arturo Alfredo Mendoza, who also speaks about how the control system and also how to build the right behavior to understanding about the polarization. Okay, for the second speaker, Mrs. Fabiola Marquez, this is your time to giving the response of all the opinion that given later. And for Mrs. Fabiola Marquez, also for the closing statement, please. Thank you. Bueno, con relación a la pregunta que refiere a que
Colombia, como los demás países en desarrollo, no son independientes porque son influenciados internacionalmente, pues revisando uno se encuentra que hay una influencia pues muy marcada en lo que relaciona al tema económico, a la economía internacional. Sin embargo, actualmente en Colombia el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha estado muy conectado con la gestión internacional. ¿Para qué? Para fortalecer los proyectos sociales y en particular el turismo. Mediante acuerdos bilaterales, recientemente en visita a Dubái, ha logrado allí un acuerdo en este sentido y también ha estado conectado con la comunidad internacional de la Unión Europea, entre otros, para este mismo efecto. Con relación a los controles que tienen que ver con hechos sociales como el narcotráfico o mafias en varios aspectos, como en el tema de la agricultura, el petróleo, explotación de recursos naturales, pues en Colombia viene de un proceso de décadas de la construcción de la paz, actualmente la paz total, ¿sí? Este propósito de materializar la paz total en el país es precisamente para reducir todas estas mafias que tienen que ver especialmente con el narcotráfico. ¿Y por qué se da también? Bueno, por falta en muchos sectores del país de acceso a los proyectos sociales y por eso entonces estas organizaciones, organizados, pues cooptan los territorios y obviamente este tema de las mafias pues viene en aumento. Entonces, con esta política de la paz total, lo que se pretende es desplazar estos poderes ilícitos para llenarlos allí, estos espacios de estos proyectos sociales que de una u otra manera también lo está, gestionando con la comunidad internacional, llevando también el turismo, ¿sí? Mejorando la seguridad para la movilización tranquila y segura. Entonces, sería resaltar que hoy Colombia cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo para materializar este tema de combatir la corrupción, combatir el narcotráfico y combatir a las organizaciones armadas que controlan algunos territorios donde hacen, todo este tema del comercio del narcotráfico y de recursos naturales. Gracias. Thank you so much for Mrs. Fabiola for the closing statement that also mentioned about the European conflict in the middle of election and also how to make peace for the election, even that already happened for the political polarization. We continue to the next speaker, or the third speaker, for giving the response and also closing statement. Please welcome Mrs. Loli Suhendi. Thank you. Identitas itu dalam berbagai tingkat derajatnya akan sangat mempengaruhi preferensi politik. Preferensi politik yang mempengaruhi pilihan itulah yang kemudian kita sebut dengan politik identitas.
politik identitas, kalau kita lihat dari definisi atau yang para ulama, kiai yang diundang Bawaslu menyepakati, politik identitas itu adalah kejati dirian, keyakinan akan nilai kebudayaan, maka sesungguhnya politik identitas itu netral. Tapi yang berbahaya ketika politik identitas itu kemudian disandingkan dengan pasal 280 Undang-Undang 7 2017 ayat 1 berkenaan dengan menghasut, mengadu domba, melakukan kekerasan atau menganjurkan kekerasan, maka inilah yang kemudian dalam konteks berpemilu kita berbahayanya politisasi identitas. Politik identitasnya sendiri netral, tapi begitu dipolitisasi sehingga menghasut, mengadu domba, maka inilah yang berbahaya. Tapi sahabat-sahabatku sekalian, politik identitas ini strategi yang paling mudah, strategi yang paling murah, strategi yang mampu menggerakkan orang untuk bisa memilih berdasarkan keyakinan atau militansi terhadap kesamaan politik identitas. Bagi Bawaslu, tentu rambu-rambunya jelas. Kalau dia melanggar pasal 280 ayat 1, maka itulah yang kemudian tidak boleh. Politisasi identitas mengancam karena akan berdampak politisasi begitu prosesnya kemudian merendahkan orang lain. Nah, jadi dalam situasi-situasi seperti ini, pegangan bagi pemantau pemilu, pegangan bagi Bawaslu adalah tentu saja mempedomani regulasi yang ada. Sehingga kita tidak barbar, kita tidak asal tindak, kita tidak asal juga negur orang. Kita harus clear dulu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tidak boleh batasannya apa, menghasut, mengadu domba, melakukan kekerasan, menganjurkan kekerasan, mempolitisasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi ini memang jelas rambu-rambunya. Karena itu sosialisasi berkenaan ini memang menjadi kewajiban kita semua. Tidak hanya Bawaslu, tidak hanya pemantau pemilu, semua elemen masyarakat menjadi penting untuk bicara pemilu kita tidak boleh politisasi politik, ya, politisasi identitas dilakukan jika dia kemudian menghasut, mengadu domba, melakukan kekerasan gitu ya. Jadi rambu-rambunya jelas. Ini perlu kita sampaikan ke sebanyak-banyaknya orang sehingga budaya menghormati berbeda pilihan itu menjadi budaya keseharian. Bhinneka Tunggal Ika, jangan sampai cuma slogan aja. Yang kedua, sahabat-sahabatku sekalian, kalau ada situasi hari ini yang sulit bagi jajaran pengawas pemilu, tentu senjatanya regulasi. Senjatanya itu ketentuan, senjatanya aturan main. Kalau ada Satpol PP yang malah perintah-perintah jajaran ad hoc untuk nurunin, jangan-jangan Satpol PP-nya nggak paham regulasi, ad hoc-nya juga nggak pede dengan pemahaman regulasi. Siapa yang keliru? Siapa? Jajaran di atasnya berarti kurang melakukan pembinaan. Siapa? Kabupaten, kota. Ya? Kalau kabupaten kotanya gagal paham, yang keliru siapa? Provinsi. Kalau provinsi gagal paham, yang keliru siapa? Ndableg aja provinsinya. Ya, jadi dalam situasi seperti ini, sahabat-sahabatku sekalian, pastikan regulasi jadi pegangan. Aturan main, ketentuan yang berlaku harus dipahami sepenuh hati. Kalau ada pemahaman provinsi Sabtu Minggu libur, keliru, berat. RI nggak akan segan-segan mendekapepkan, ya, karena bekerja tidak penuh waktu, berarti kita tidak profesional di masa tahapan. Iya, berarti kalau ada staf yang masih Sabtu Minggu libur, berarti pembinaannya kurang.
Karena Bawaslu itu tidak hanya komisioner, tapi juga sekretariat, termasuk staf ya. Jadi nanti kayaknya saya harus memang datang ke NTB untuk memastikan. Jangan-jangan Sabtu Minggu masih ajak libur, tahapan kampanye ya. Jadi ini menjadi konsentrasi kita semua. Terima kasih untuk diskusi yang baik ini. Mari kita jaga jangan sampai pemilu 2024 terjadi polarisasi politik di tingkatan masyarakat yang kontraproduktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for Mrs. Lori Suhenti, who will already giving the closing statement for this panel. So ladies and gentlemen, we already talk of many point of view for multidisciplinary view, combining insight for each speakers, who also talk about political science, sociologies, and comparative politics to offer the comprehensive understanding of polarization. So thank you so much for all the speakers, Professor Arturo, Mrs. Loli Suhenti, and Mrs. Fabiola Marquez. I think this is enough for the panel 1 about understanding polarization. We're gonna move to the panel 2, assessing the impact of an electoral integrity letter with other moderator and other speakers also. So I'm gonna let myself close this panel. Thank you so much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please give another big round of applause for all of our speakers and also, of course, our awesome moderator, Mrs. Putri Larasati Anggawan from Bawaslu. Ladies and gentlemen, we just finished the first panel, but it's not going to be the only panel that we have today. We still have the second panel, but later on, we will start the panel after the break. So now is the time for us to have a break session. For anyone who wants to pray, later on you can go to the musola at the second floor area to have the Zuhur prayer. But then we will also have a lunch session that the food will be provided right at the Savoy 2 area. So Savoy 2 area is the room right in front of our ballroom. So you can just go outside and then take a right, and then you will find the Savoy 2 area that you can find the food and bring back to this ballroom to enjoy your lunch. And later on, we will be continuing our second panel with the topic on assessing the impact on electoral integrity. So ladies and gentlemen, now is the time for us to have a break session. And please make sure that you'll be here at 1 p.m. We will start the second panel at 1 p.m. Thank you so much for your attention, and please enjoy your lunch. Thank you. Inform the location of the lunch area where you can find the food that has been provided by the committee. It is at Savoy 2 area. So the location is just right in front of this ballroom. At Savoy 2 area. And for those of you who wants to do the Zuhur prayer, for the Muslim participant, please be informed that we have musola at the second floor area where you can have the Zuhur prayer. And for the VIPs, there will be a protocoler who will guide you to the sidewalk area next to the lobby of this hotel.
Thank you for your kind attention, and please make sure that you'll be here at 1 p.m. to continue the panel discussion. Thank you so much and enjoy your lunch. Nah, aku nanti kan Ladies and gentlemen, while enjoying your lunch, please make sure that you leave your headset and translator device on the table inside the ballroom. Once again, ladies and gentlemen, please make sure that you leave your headset and your translator device on the table in the ballroom. Thank you.
Recording stopped.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back to the Scientific Committee and the Governing Council of the Global Network on Electoral Justice 2023's closing event. We are pleased to invite all of you to come back to enter the Grand Ballroom area of Savoy Homan Hotel, because the event will begin shortly. Once again, ladies and gentlemen, we are pleased to invite all of you to enter the Grand Ballroom of Savoy Homan Hotel, because the event will begin shortly. We're going to continue our event on the second panel discussion with the topic of assessing the impact on electoral integrity. We're going to have 3 amazing speakers, and of course, the discussion will be led by a moderator. So please enter the Grand Ballroom and make sure that you sit on the seat that has been provided. So once again, ladies and gentlemen, good afternoon. We welcome you back to the event that will start shortly. We'll be continuing our agenda today. We're going to have a panel discussion about assessing the impact on electoral integrity.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back to the Scientific Committee and the Governing Council of the Global Network on Electoral Justice 2023's closing event. And now we're going to continue our event today, that we're going to have the second panel discussion. Now we're going to talk about assessing the impact on electoral integrity. We are going to have three amazing speakers who will be talking about this topic. And now is the time for me to invite our moderator for today's session. He is the part of the Election Supervisory Agency of the Republic of Indonesia, or Bawaslu. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Ilham Thorik Alapsori. Mohon izin pimpinan. Good afternoon, ladies and gentlemen. Honorary guests, let me begin this session with the customary greetings from the place where we stay here right now. Sundanese greetings. Sampurasun. Thank you very much. Such an honor for me to be here to be your moderator in this session. And in this session, we're going to talk about assessing the impact on electoral integrity. This panel session examines the tangible effects of polarization on the integrity of the election, addressing challenges like voter suppression, electoral fraud, and legal disputes. The speakers will offer perspectives from on-the-ground election, management, legal challenges, and international standards and observations. And in the session, we have three amazing speakers, and I would like to invite the three speakers to the stage. Please kindly come to the stage. The first speaker is Mr. Herwin J.H. Malonda. Yes, please. The Commissioner of Bawaslu of the Republic of Indonesia. We invite you to come to the stage, Mr. Herwin. And the second speaker will be delivered by Magistrate Alvaro Hernan Prada, Justice of National Electoral Council of Colombia. And the last but not least, we have Ms. Tiffany Roblot as the third speaker. She's a senior legal and justice advisor in International Foundation for Electoral System, or IFES. Please kindly be seated. Okay, the first speaker is Mr. Herwin J.H. Malonda, the Commissioner of Bawaslu of the Republic of Indonesia. And like the previous session,
Each speaker has 20 minutes maximum for presenting their materials, and after all speakers deliver their presentation, we have 30 minutes for a feedback session, consists of comments, opinion, or thoughts. Without any further ado, for the first speaker, Mr. Herwin Jeha Malonda, tab is yours. Okay, moderator, thank you for the opportunity given to me to provide information about managing election in a polarized environment. To all participation, this presentation will discuss the role of election organizer in managing the implementation of election in a polarized environment. A polarized election can be interpreted as an election in which there is misinformation and disinformation, such as identity politics, the emergency of SARS issues, the non-neutrality of ASN in maintaining integrity, and the unprofessionalism of election organizer in carrying of social media platforms can be a tool that can be used correctly or incorrectly. Therefore, election organizers can be used social media platforms as a tool to anticipate this polarization. To all participation, that's the outline of my presentation. Now I will deliver the next presentation in Bahasa Indonesia. Bapak Ibu, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi bahwa yang disampaikan kepada kami berbicara tentang bagaimana polarisasi yang akan terjadi, yang akan menentukan keberlangsungan pemilihan umum, termasuk di dalamnya bagaimana integritas penyelenggara pemilu itu. Kalau kita perhatikan bersama, di Indonesia yang sama-sama kita tahu ada asas pemilunya. Asas pemilunya adalah berbicara tentang, kalau kita kenal dalam singkatannya adalah tentang luber dan jurdil. Misalnya kalau berbicara tentang election principle, sebagaimana kita tahu bersama, itu berbicara tentang keadilan, fair. Every voter and election participant receive fair and free treatment from any party. Bahwa bagaimana perlakuan yang adil dan bebas dari pihak manapun kepada semua kita. Dan itu merupakan bagian dari tagline Bawaslu. Tagline Bawaslu menyatakan bahwa bersama rakyat awasi pemilu, dan bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Ini adil yang terakhir yang kita bicarakan, tapi yang kedua adalah tentang kejujuran. Bagaimana kejujuran yang harus kita kedepankan, itu paling penting, supaya nantinya semua penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan peserta pemilu pihak lainnya itu bertindak sesuai dengan apa hasil yang sebenarnya. Itu berbicara tentang free and fair, tentang jujur dan adil. Nah, kemudian ada juga sebelumnya yang selama ini kita berlakukan, itu berbicara tentang pelaksananya. Langsung bagaimana kelangsungan ini, direct itu pemilu ini diikuti oleh seluruh rakyat, itu langsung menggunakan hak pilih tanpa ada perwakilan. In election, voters vote directly at the polling place in their respective electoral district without representatives. Jadi memang tanpa perwakilan dia harus menggunakan hak pilih. Kemudian secara umum bahwa pelaksanaannya itu diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia secara umum yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilih. Yang berikut juga bagaimana pelaksananya bisa berjalan sebagaimana dilakukan tanpa ada hal-hal yang terkait dengan ini, termasuk juga ini berbicara tentang kerahasiaan. Pemilih ini hanya dia
yang tahu siapa akan pilih, atau kalau bahasa ini ditambah dengan keimanan hanya pemilih dan Tuhan yang tahu dia milih siapa. Ladies and gentlemen, saya akan gambarkan terkait dengan tantangan pemilu Indonesia. Pemilu Indonesia ini di tahun 2024 itu ada tantangan bersama yang kita tahu bersama di Indonesia di 2004 itu saat ini selagi berjalan pemilunya. Pemilu ini adalah memilih presiden dan wakil presiden. Di Indonesia ada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian ada pemilu legislatif. Pemilu legislatif terdiri juga dari 2. Satu terkait dengan DPR, host representatif. Ini yang akan dipilih mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota. Peserta pemilu adalah partai politik. Di Indonesia ada 18 partai politik tingkat nasional, dan khusus di Provinsi Aceh ada 6 partai politik lokal yang tidak ada di provinsi lain. Dan juga ada yang mirip-mirip senator, jadi DPD, Dewan Perwakilan Daerah kita akan memilih. Jadi itu pemilunya yang sementara berjalan di Indonesia. Nah, di tahun yang sama, tahun 2004, kita akan mengenakan pemilihan untuk eksekutif. Eksekutif itu atau seringkali dikenal dengan pemilu lokal. Itu tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan berjalan di 37 provinsi dari 38 provinsi. Karena satu provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu tidak dipilih. Kemudian akan ada pemilihan di 508 kabupaten kota di distrik yang ada dari 514 karena 6 di daerah khusus ibu kota Jakarta tidak melaksanakan pemilihan. Nah, apa yang menjadi tantangan kita di Indonesia adalah karena keserentakan ini maka butuh keseriusan, butuh kebersamaan antar seluruh stakeholder agar supaya pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan baik. Tantangan yang berikut adalah karena bisa saja di tahun depan itu pelaksanaan pemilu sudah mulai akhir yang pemilu tadi, pemilu memilih presiden dan wakil presiden itu kemudian ada yang untuk pemilih DPR dan DPD, senator dan house representatif ini itu juga hampir secara bersamaan ada irisan pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Nah, kalau begitu nanti ada irisan pelaksanaan. Jadi satu di akhir masa tahapan, satu di awal masa tahapan. Apa yang terjadi adalah 2 rejim undang-undang regulasinya berbeda. Nah, regulasi yang berbeda ini yang kalau tidak kita antisipasi akan persoalan. Misalnya, dari sisi penegakan hukumnya. Penegakan hukumnya kalau di pemilu, kami Bawaslu diberikan kewenangan menyelesaikan terkait dengan waktu penanganan 7+7 hari kerja. Kalau di pemilihan gubernur wakil wali kota, Bawaslu hanya diberikan kewenangan menyelesaikan 3+2 hari kalender. Itu yang membedakan yang memang harus termasuk juga dari sisi penanganannya kalau di pemilu masih lagi progresif karena melakukan proses hukum acara yang namanya hukum acara adjudikasi dengan putusan akhir adalah putusan. Tapi kalau di pemilihan itu dalam bentuk klarifikasi putusan akhirnya adalah keputusan. Itu problem karena terkait dengan pengaturan hukum kita ke depan. Yang berikut otomatis ada beban kerja penyelenggara. Kami KPU dan Bawaslu akan bekerja ini bebannya akan sangat berat di 2024. Satu sisi kita akan menyelesaikan pemilu 2024 yang saya katakan tadi, dan kemudian ada yang namanya pemilihan eksekutif lokal di daerah-daerah. Ini yang memang jadi tantangan kita ke depan. Yang berikut ini, walaupun kita semua di sini yang ada di ruangan sini tidak memakai masker, tapi setahu saya pandemi belum habis. Laporan 20.000 di Singapura masih pandemi. Presiden Filipina hari ini dinyatakan Ferdinand Marcos Jr. terkena COVID-19. Dan kita berharap ini tidak akan mengganggu tahapan pemilu di Indonesia terkait dengan ini. Yang berikut problemnya ke depan adalah pengamanan.
karena terselenggara dalam waktu yang bersamaan baik pemilu maupun pemilihan eksekutif di tingkat lokal, maka konsentrasi pengamanan itu dia terpecah. Semua kalau pemilu kemarin atau pemilihan kemarin itu berdasarkan wilayah-wilayah saja ada perbantuan dari pengamanan dari pihak lain. Sekarang ada persoalan terkait itu. Itu tantangan. Tapi tantangan yang ada adalah terkait dengan isu. Isu adalah ini, kita masih dibayang-bayangi tentang politik uang dengan berbagai macam modus. Mensiasati regulasi yang ada. Mensiasati mana yang tidak akan kena dengan sesuai ketentuan kalau di undang-undang kita dalam pasal 523. Netralitas ASN juga masih jadi catatan kita. Bawaslu sudah mengeluarkan 2 tadi, kerawanan tentang politik uang, kerawanan tentang netralitas ASN, kerawanan tentang polisi SARA yang bisa saja dia akan menggunakan media sosial. Dan yang terakhir adalah tentang akurasi DPT, daftar pemilih tambahan. Dan saya tambahkan sekarang yang jadi problem kita bersama, selain daftar pemilih tambahan di dalam negeri, juga ada daftar pemilih tambahan di luar negeri. Karena butuh regulasi bersama, misalnya di San Francisco, itu ada 5.000 pekerja pelaut yang nanti pada hari H akan ke sana. Persoalannya surat-suratnya dipakai yang mana? Karena hanya 2% terkait dengan ini. Misalnya juga di Korea Selatan, di Seoul, yang di Buenos Aires, yang banyak pekerja pelaut Indonesia yang harus difasilitasi. Tapi surat-suratnya tidak tersedia. Itu problem terkait dengan data kita. Nah, pertanyaan mendasar adalah, gimana tugas pengawasan Bawaslu yang selama ini dilakukan? Bawaslu adalah yang diberikan kewenangan, jadi pertanyaan adalah bagaimana pengawasan? What is supervision? Yang sama-sama kita tahu bersama bahwa kalau berbicara tentang supervision, berbicara tentang observer, review, inspect, evaluate. Berbicara tentang bagaimana mengamati, mengkaji, dan memeriksa dan menilai semua apakah semua proses penyelenggaraan pemilu sudah bisa berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan yang paling penting adalah begini, mungkin ya bukan berarti kami menyombongkan ini, tapi biasanya karena Indonesia adalah salah satu yang kami minta maaf kalau saya salah satu negara yang ada fungsi pengawasannya, ada lembaga pengawasnya, ada lembaga pengawas pemilu, ada lembaga General Election Supervisory Body. Ya, mungkin di negara lain tidak ada. Ini mungkin pengawasan itu dilekatkan kepada Election Committee, dilekatkan kepada Komisi Pemilihan Umum. Nah, pertanyaan mendasar adalah kalau tidak ada pengawasan dari pelobom itu apa yang akan terjadi? Maka bisa saja impact of unsupervised election, pertama loss of voting rights terkait dengan hilangnya hak pilih, kemudian vote manipulation occurs, kemudian konflik between candidate supporters, dan ini yang paling banyak konflik antar kandidat, terutama terjadi di sosial media. Di media sosial terjadi konflik, walaupun konflik di Indonesia adalah namanya pemilu konflik yang dilembagakan, yang terlembaga, dan tak mau harus kita manage, yang harus kita pikirkan bagaimana cara meminimalisir, menghindari konflik menjadi pertentangan atau permusuhan, membuat kita ini. Jadi termasuk juga nanti kita berharap kalau nanti pemilu tanpa pengawasan bisa saja terjadi election not according to the rules. Bisa saja karena terkait dengan pemilu yang tidak sesuai aturan. Yang berikut bisa saja terkait dengan money politik or high political cost. Karena tinggi cost politiknya yang bisa saja pemilu Indonesia sebenarnya di awal sudah dirancang untuk mengurangi cost politiknya. Biaya politik apa dikurangi? Negara menanggung biaya, misalnya biaya kampanye, untuk bahan kampanye dan alat peraga kampanye saya sudah tanggung oleh negara melalui Komisi Pemilihan Umum. Tetapi ya sampai sekarang cost politiknya masih sangat besar. Itulah dampak terkait ini.
Nah, berdasarkan Undang-Undang 7 2017 itu fungsi pengawas itu sebenarnya ada dua. Pertama terkait dengan pencegahan ini yang harus kita perhatikan bersama, kemudian terkait dengan penindakan. Pencegahan ini berbicara tentang bagaimana kita melakukan tugas-tugas pemetaan persoalan-persoalan kerawanan. Tadi anggota Bawaslu Ibu Loli sudah menyampaikan ada indeks kerawanan pemilu yang kami tetapkan, dan itu akan menjadi semacam early warning system bagi kita bersama apa yang akan dilakukan ke depan. Dan ini akan menjadi bahan untuk penyusunan strategi pengawasan berikutnya. Kemudian juga akan menghimpun seluruh stakeholder pemilu. Hadir di sini para pegiat pemilu, terutama yang terdaftar sebagai pemantau pemilu di Bawaslu. Nanti akan bersama-sama untuk itu supaya nanti kita berkoordinasi terkait dengan hal, termasuk juga ada kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya kita kerjasama dengan platform media sosial. Karena media sosial ini sudah sangat masif pelaksananya, dan kalau tidak diantisipasi bisa saja ada persoalan-persoalan terkait dengan hal ini. Informasi yang tidak tervalidasi itu bisa saja membuat persoalan bukan saja karena pemilunya tidak baik, tetapi akan hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan kita akan bermasalah. Dan kita akan kerjasama dengan platform media sosial dan lembaga terkait supaya nantinya ada cek fakta misalnya. Ada cek fakta. Kalau menerima informasi terkait dengan kepemiluan, maka cek fakta dulu, kita saring dulu, kemudian kita share kepada publik. Atau kalau tidak tervalidasi, diharapkan berhenti di tangan kita. Termasuk juga pelibatan kampung pengawas dan media dan sebagainya. Berikut terkait dengan hal ini, kita sih berharap dari sisi penindakan, action yang kita lakukan adalah ini jenis-jenis pelanggaran yang kita lakukan, pelanggaran pemilu, misalnya election violation ini adalah terkait dengan pelanggaran administrasi yang memang menjadi fokus Bawaslu, itu diselesaikan untuk pemilu diselesaikan dalam bentuk hukum acara adjudikasi, kuasi peradilan. Kalau tadi dilihat ada lagu Bawaslu itu sebagian di antara ada foto-foto kami yang sementara melakukan fungsi-fungsi adjudikasi. Kemudian kita nanti akan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan dalam sentra penegakan hukum terpadu untuk penegakan tindak pidana pemilu. Untuk hal ini dan nantinya juga secara internal kita melakukan penindakan kode etik untuk lembaga ad hoc kita, Bawaslu, dan secara eksternal kita akan serahkan itu kepada DKPP. Itu yang pertama terkait dengan fungsi penindakan, action function ini. Itu terdiri dari election violation, kemudian yang kedua dispute process, berbicara tentang perselisihan proses pemilu, sengketa proses yang terdiri dari antar peserta pemilu dan yang berikut antar peserta pemilu dengan penyelenggara. Dalam hal ini oleh KPU. Itu kemudian sebenarnya tadi Ibu Lolis menyatakan terkait dengan lanjut polarisasi, ini kita berbicara tentang perbedaan saja. Perbedaan terkait dengan pandangan nilai preferensi politik di antara masyarakat. Walaupun pemilu itu pasti akan membuat kita berbeda. Karena memilih lebih dari satu. Kalau memilih lebih dari satu, maka kita akan ada berbeda satu sama lain. Maka polarisasi yang bisa saja terjadi, polarization of the community environment ini, itu berbicara tentang bagaimana polarization refers to strong differences in political views, values and preferences among members of a society. Jadi ini yang menjadi catatan kita bersama karena perbedaan terkait dengan hal ini. Oleh karena itu maka bagi perspektif Bawaslu ada beberapa hal terkait dengan lanjut slide-nya,
terkait dengan faktor-faktor penyebab polarisasi misalnya. Faktor yang misalnya pertama terkait dengan sosial media, lanjut next. Sosial media itu berbicara tentang bagaimana media sosial itu bisa terjadi disinformasi. Kemudian polarisasi yang emosional yang bisa saja membuat kita berbeda sikap dan akan merusak sendi-sendi persaudaraan kita. Itu yang terkait dengan faktor atau penyebab polarisasi. Kemudian yang kedua adalah ini ASN tidak netral. Itu terkait dengan staf publik yang tidak netral terkait dengan di pemilu. Karena mereka punya peran yang sangat penting. Yang terakhir adalah tadi Ibu Loli mengatakan terkait dengan politik identitas yang sama-sama kita lakukan. Nah, pertanyaan mendasar adalah apa sih dampak impact and challenges of polarization yang harus kita perhatikan bersama. Kalau impactnya adalah bisa saja ada information manipulation and disinformation. Kemudian bisa saja ada non-neutrality of election organizer, termasuk kami terkait dengan ini. Kemudian election tension and disruption terkait dengan bagaimana ada gangguan-gangguan dalam pemilu. Kemudian terkait dengan adverse external influences, pengaruh yang eksternal yang sangat merugikan, termasuk juga terkait dengan irregulation in election fund manajemen yang bisa saja ada bermasalah dari si manajemennya. Tantangan dalam pemilu itu bisa saja terkait dengan voter suppression, itu berbicara tentang manipulasi daftar pemilih, kemudian terkait dengan intimidasi kepada pemilih. Kemudian bisa saja terkait dengan election fraud, manipulation of election results, bisa saja forgery of election documents. Itu terkait ini. Kemudian ada bicara tentang perselisihan hukum, legal disputes, election results, lawsuit dan candidate eligibility issues. Nah, ini yang memang jadi pertanyaan kita, termasuk tadi berbicara tentang sosial media, baik terkait dengan penyebaran disinformasi, spread of disinformation, and online polarization, termasuk juga nantinya terkait dengan ini. Nah, terakhir sebenarnya apa sih akan kami Bawaslu lakukan? Kita bersama lakukan terkait dengan ini. Kita sih berharap dalam strategi pengawasan, election monitoring strategies is in a polarized environment, itu berbicara tentang voter education and political awareness, itu educational campaigns, kemudian provides objective information about candidates, parties and political issues, and monitoring social media and this information, kemudian in my text ini kompetensi strengthening training for election organizer, berbicara tentang bagaimana penguatan kapasitas kita, termasuk juga pelatihan kepada penyelenggara pemilu, netralitas, profesionalitas penyelenggara pemilu, dan berbicara tentang etika penyelenggara pemilu. Dan yang terakhir, untuk mengatasi terkait dengan polarisasi, maka kita berupaya bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, dengan lembaga swadaya masyarakat, termasuk para pegiat pemilu, media dan tokoh masyarakat, kemitraan kepada lembaga-lembaga survei, supaya tidak memberikan informasi yang di luar kewenangan ini, kemudian kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, berbicara tentang netralitas ASN. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Thank you very much, Mr. Hewin J. Malonda, for giving us a crystal clear presentation. And we are now moved to the second speaker, Magistrate Alvaro Hernan Prada, Justice of National Electoral Council of Colombia. Mr. Alvaro Hernan Prada, the floor is yours.
Gracias. Muy buenas tardes. Un saludo especial al señor Ramat Bhadya, presidente de la Red Mundial de Justicia Electoral. Thank you. Saludo al señor Torik, moderador de este panel, a quienes nos acompañan en este momento como panelistas, e igualmente un saludo para todos los asistentes, miembros de la Red Mundial de Justicia Electoral. Gracias igualmente a Indonesia. Estar en este hermoso país se constituye inicialmente en una gran oportunidad. Un país tan importante, el cuarto país más poblado del mundo, más grande del mundo. Un país con una riqueza cultural, histórica, con unos paisajes y sobre todo con unas gentes absolutamente maravillosas y buenos anfitriones, despierta, por supuesto, toda la gratitud en nosotros que hemos venido desde Colombia. Mil gracias. Para hablar de los efectos tangibles de la polarización, hay que inicialmente ir al concepto. Sobre polarización podemos tener dos vías o dos situaciones distintas con consecuencias diferentes. Lo primero, que en una sociedad tengamos posiciones diferentes sobre el modelo de democracia, sobre ideologías políticas, sobre asuntos sociales, es una situación digamos que no solamente normal, sino loable. Y lo segundo, que las personas que defiendan esas posiciones, esas posturas, utilicen la manera de defenderla como la violencia. Ahí sí tenemos nosotros una consecuencia totalmente distinta. Pero no es la polarización el problema en sí mismo. El problema es el uso de la violencia. Ese es el verdadero problema, no la polarización, que entre otras cosas lo estamos viendo en el mundo entero. Implicaciones de cada concepto. Frente al primero, podemos decir que tener posiciones diferentes es lo contrario al unanimismo, a lo que se usa o lo que se ve en las dictaduras o en el totalitarismo. Es normal y es plausible que tengamos posiciones distintas, porque lo contrario es lo que se ve en las dictaduras. Frente al segundo concepto de polarización, cuando la diversidad de opinión provoca una polarización y la polarización termina con violencia, eso sí no lo podemos permitir, porque afecta la salud de la democracia, porque puede estar en peligro su supervivencia y porque impide el buen desarrollo de los proyectos y la dinámica de los partidos políticos. Como consecuencia de la polarización, cuando deriva en violencia, y en línea con este segundo concepto, se enmarca la importancia de la creación de los organismos electorales o tribunales electorales en determinado país que garanticen posiciones que pueden ser radicalmente distintas y se puedan exponer y defender, pero sin el empleo de la violencia. ¿Qué es la organización electoral? Nos vamos a la definición que encontramos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y nos dice que la organización electoral es precisamente el aparato que le da sentido y sustento a los derechos políticos, brindando todas las garantías necesarias para mantener la integridad de la voluntad del electorado,
ejercido a través del voto. Las instituciones encargadas de la organización electoral han obtenido cada vez más importancia y atención en vista al propósito de consolidar un sistema democrático. Las constituciones y las leyes también han venido asignando en casi todos los países, con diferencias de país a país, un gran número de atribuciones y de facultades que se han ido aumentando especialmente en los últimos años, siendo objeto de estudio en casi todas las reformas políticas estos temas electorales, por lo menos en los países latinoamericanos. En Colombia tenemos el Consejo Nacional Electoral, que es una institución de creación constitucional, es el máximo órgano del sistema electoral, autónomo, independiente, permanente, un órgano especializado, independiente también de las tres ramas del poder público, la rama ejecutiva, la rama judicial, la rama legislativa, y que precisamente surge para armonizar la democracia con las tres ramas del poder público, con los partidos políticos y con la sociedad. El anterior propósito lo cumple a partir de las funciones constitucionales y legales que tenemos nosotros en el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, algunas funciones constitucionales son las de reconocimiento de personeridad jurídicas a los partidos políticos o la suspensión cuando ello se requiera. O segundo, decidir la revocatoria de las inscripciones de los diferentes candidatos. Y permítanme poner un ejemplo, porque la polarización se da en todos los niveles. La polarización se da en el nivel nacional, igualmente también la polarización se da en los niveles territoriales y en los niveles locales. Nosotros en el Consejo Nacional Electoral en Colombia tenemos la posibilidad de revocar una inscripción. Es decir, cuando un candidato avalado por un partido político se inscribe, pero se inscribe inhabilitado, tenemos la posibilidad y la obligación de revocar esa inscripción. Y le estamos evitando, si es el caso de un municipio, a la ciudadanía de ese municipio, un mal posterior, porque luego vendrán unas demandas de nulidad electoral y al ser declarada nula la elección, quien pierde es la ciudadanía. Les doy un ejemplo de los cerca de 2.058 revocatorias que tuvimos en las pasadas elecciones del 29 de octubre. Un candidato en una región de nuestro país se inscribió inhabilitado porque para nosotros está prohibido que quien haya sido condenado por cualquier hecho diferente a los delitos políticos está impedido para participar en elecciones. Y resulta que este señor se inscribió luego de haber pasado una condena, de haber pagado una condena en los Estados Unidos por narcotráfico. Entonces tuvimos que revocar su inscripción. Y allá se trataba, digamos, de presentar ciertos disturbios entre los amigos y los contrarios, pero a nosotros como institución, como Estado, nos corresponde ejercer la ley, la Constitución y la ley, que es nuestra ruta. Revocamos su inscripción y se superó el inconveniente. Funciones legales. También tenemos la posibilidad
de investigar administrativamente la financiación de los candidatos y de los partidos políticos. Tenemos la posibilidad de reglamentar el uso de los medios de comunicación y de las redes sociales, entre otras cosas también el contenido que veamos también nosotros de los candidatos que están en contienda, porque el uso del lenguaje también puede incitar o invitar a la violencia. Y ahí tenemos la posibilidad de reglamentar, de regular, de investigar y de sancionar cuando a ello amerite. Ordenar la privación de recursos financieros estatales. En Colombia tenemos un sistema de financiación mixta donde se recaudan en el sector privado, pero también el Estado hace una financiación de acuerdo a los votos obtenidos. Es una forma de financiación estatal. Y en esas campañas políticas, las situaciones, digamos, que nos causan mayor polarización en época electoral, precisamente es cómo se está financiando la campaña política y cómo está destinando las campañas políticas los recursos. En el Consejo Nacional Electoral se creó un fondo de financiación a cargo nuestro, a cargo del Consejo Nacional Electoral, para que regulemos y también para que recibamos de las campañas políticas, de los candidatos y de los partidos, toda la información sobre los ingresos y los gastos, sobre la financiación y los gastos de dichas campañas electorales, donde tenemos la posibilidad de reglamentar el procedimiento e igualmente de sancionar si no lo cumplen. En las pasadas elecciones, los comicios electorales, tuvimos 128.623 candidatos. Y el 29 de noviembre, es decir, un mes después, teníamos informes de 110.353 candidatos. Es decir, el 85.80% de los candidatos presentó al mes de haber culminado las elecciones, presentaron los informes a tiempo. Esto con relación a las elecciones anteriores muestra un avance importante, un mayor compromiso, una mayor información de los candidatos, y la consecuencia es que obviamente también tendremos menos sancionados por no haber presentado a tiempo dichos informes. Espacios para poner en conocimiento de las autoridades. Nosotros tenemos la posibilidad de atender cualquier reclamo que incluya la revocatoria de la inscripción y de sanciones hasta el momento en que declaramos la elección, durante la campaña y hasta el momento que declaramos la elección. Posteriormente, tenemos la facultad de revisar esos informes y con base en esos informes también tenemos la posibilidad de sancionar si ello amerita. Pero después de ser declarada la elección, si todavía persisten algunas pruebas que alguna persona crea que con esa prueba se puede declarar la nulidad de la elección, podrá ir ante la justicia contenciosa administrativa y presentar ahí una demanda de acción de nulidad para provocar que se separe del cargo a la persona que posiblemente estuvo inhabilitada. Incidencias y desafíos desde las perspectivas de organizaciones electorales. Las democracias que están funcionando adecuadamente tienden a abrir las puertas a la observación electoral internacional y brindan facilidades a los órganos electorales locales. El acompañamiento electoral internacional ayuda a que los intervinientes directos o indirectos a tener certeza en el proceso electoral. Se genera una sana
polarización sin que medie violencia de por medio. Las recomendaciones dadas por entes internacionales se tienen como voz respetada, que se escucha en el contexto nacional por parte de los actores políticos, de la sociedad, de los medios y de la misma comunidad internacional para posicionar con certeza el resultado y el transcurso del certamen electoral. Agregaría en estos desafíos la importancia de la educación. En la nueva presidencia que ha asumido el doctor Alfonso Campo, que nos acompaña, y la doctora Fabiola Márquez, comenzaron a acercar el Consejo Nacional Electoral al territorio, con la posibilidad de hacer capacitaciones, y esas capacitaciones las queremos llevar a los colegios y universidades. Esa forma de educar, esa forma de concientizar a los jóvenes a muy temprana edad, que adicionalmente a los derechos políticos tienen unos deberes como parte de la sociedad, para ejercer con el voto su derecho de premiar y castigar a quien lo hace bien o mal, es muy importante para fortalecer la democracia. Igualmente, para abrir la posibilidad de una mayor participación de jóvenes y de mujeres en los procesos eleccionarios. Conclusiones. En una democracia como la nuestra, es importante promover el control ciudadano, que las personas conozcan un poco más sobre los derechos y hagan una observancia mayor, que cuando tengan alguna inquietud, alguna denuncia, la hagan de manera pronta. El Consejo Nacional Electoral es una muestra de pluralismo en Colombia. Nosotros, los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral, pertenecemos a diferentes organizaciones políticas y hemos tomado determinaciones que sin duda han ayudado a que la polarización que se vive en 3 niveles en Colombia se pueda llevar sin violencia. Ese es el gran reto. Mil gracias. Thank you very much, Magistrate Alvaro Hernan Prada, for giving us an incredible presentation about evaluation of the impact of the polarization on electoral integrity and share to us about election condition in Colombia. And ladies and gentlemen, we are now moved to the last speaker today, Mrs. Tiffany Roblot from IFES. Mrs. Tiffany, please. Thank you very much. Dear Honorable President, members of Bawaslu, members of the Global Electoral Justice Network, honorable judges, civil society organization activists, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here today with you. And I'm honored to represent the International Foundation for Electoral System, IFES, together here with my colleague Eko from IFES Indonesia office. We'd like to thank this Bawaslu first for this really warm welcome that we received since we've arrived, as my co-panelist mentioned. As I think most of us have discussed in the morning and in today, this afternoon's panel, polarization is not unique to Indonesia, and with close to 100 elections scheduled to take place in 68 countries in 2024, we will likely see many examples of the impact of polarization on electoral integrity. And as Indonesia is opening the gala in February with a round of elections worldwide, it's a great opportunity to be discussing this topic together today. Through the discussion in the global network or through our global work at IFES, we've also, as you all hear, have been the witness of the different threats to democracy. And a few examples include, of course,
rapid changes to election technology, artificial intelligence that has burst into the public consciousness, and how it could impact critical moment of the elections. We've all been the witness of widespread disinformation campaign in all our countries, with spread of false narratives, which put supervisory bodies, election management bodies, election judges at the heart of this problem and become arbiter of truth, as Commissioner just mentioned. We've also seen increasing attacks on the independence of election management bodies, as well as judiciaries that could potentially affect capacity of judges or supervisory body to act in an impartial way and as final arbiters of election disputes. And as it was mentioned by my co-panelist, polarization, of course, can have a negative impact on the electoral integrity. It can polarize and undermine effort of legislative compromise in Parliament, as we've seen with the US Congress, for instance, can erode institutional trust with election management body, electoral courts. It can also lead to political violence, as the co-panelist from Colombia just mentioned, and also lead to incentivize politicians and their lawyers to file frivolous lawsuits relating to the election before the courts, as we've seen recently in the last election in Brazil, as well as in the US elections. And so we recognize the challenging position of election management bodies and judiciaries to protect the integrity of election. And I think today Bawaslu showed the level of preparation for this upcoming election and the need to invest a lot of resources to be ready to face those new challenges. But we also see that it's particularly challenging for EMBs in court because they also become the direct target of disinformation attacks as well. So, and under the leadership of Bawaslu for the past 2 years in the Global Electoral Justice Network, a lot of those new trends and threats have been tackled. Like there's been a lot of events gathering experts, practitioners, members of election management bodies, and tribunal to discuss innovative practices as well. So that's the good point, the positive element of bringing everybody together from different countries is to try to identify those innovative practices as we all face the same challenges. So so IFES has conducted recent research on, of course, this era of democratic backsliding that Arturo mentioned this morning, and the need to invest in democratic resilience is increasingly essential. Some data recently from the Varieties of Democracy Institute, the VDEM report in 2023, pointed out that 72% of the global population at the close of 2022 still are governed by autocrats who go ever to greater length to preserve and expand their powers. So a democratic governance system is considered resilient if it continues to carry out its mission in the face of adversities, which again, goes back to what has been discussed since this morning about how we tackle those new threats. And maybe to focus on one element that Commissioner mentioned at length in his presentation is how disinformation can amplify the phenomenon of polarization. And we looked in the past few months, we've did a research based on selected court judgments from several countries in the world to try to identify some key finding of how supervisory bodies or courts are tackling those issues with disinformation. And through court judgments from Nepal, Philippines, US, Kenya, Nigeria, Switzerland, we've identified how disinformation affects electoral justice in 3 different ways.
Three different types of cases can come to court. First, of course, it can harm the electoral process. So it's disinformation which is intentionally disseminated to cause harm on the electoral process, and how judges or supervisory body like Bawaslu become arbiter of the truth. Then we also see the strategic litigation on the part of litigants who file frivolous cases, so alleged fake violations relating to fraud. And then finally, this disinformation that targets individual judges and institutions themselves. So how the judges or members of commission becomes the target themselves of disinformation campaign. And so in this research, we identified some good practices. So it's not all bad news and not all threats, but we've seen that courts and election dispute management bodies, for instance, in Nepal and in Kenya, adopted rapid decisions or summary judgments, which can be pretty effective as they manage to respond very quickly to those cases that were filed. In Nepal, it was a Not Again campaign case that was before the election itself, and the Supreme Court reacted very quickly, issuing a summary judgment to suspend a decision to stop a website that was arguing a No Not Again campaign, meaning no not again voting for any of the candidates. Then in Kenya, the judges issued a very long judgment, so there was no sanctions per se, but they issued a very detailed judgment pointing out all the different evidence and mention when there was actually no evidence presented. And at the end of their judgment, also issue a warning against lawyers, reminding them of their ethical obligations to refrain from insulting the court. So there was a reminder, so again, not a proper sanction, but some kind of warning against the legal profession on how to behave in courts. We've seen also examples of court pushing back. And this is more relating to the recent Brazil election, where the courts fined the political parties $4.2 million for bad faith litigation. And in the US, there was sanction against lawyers and, for instance, against former President Trump's lawyer, Giuliani, who was suspended from the bar. And then finally, we also have seen some innovative practice from courts who have adopted robust communication strategies. So in terms of recommendation and what we've learned from those cases and from the practices of election management bodies, election dispute resolutions, and courts, is of course that a shared multi-stakeholders response to protecting democracy is critical. Like an event today where you could see representatives from institutions, civil society, and I think some of the measures taken by Bawaslu mentioned this important element of interinstitutional cooperation, as well as dialogue with civil society and media. And so what can be done? Commissioner Lolly Shenty this morning mentioned voter education. It was also mentioned by my co-panelist, and media literacy, especially for targeted groups, women, and people in local communities. The importance of institutional reform. Brazil's Superior Electoral Tribunal, for instance, adopted a very robust communication strategy to counter disinformation. And Bawaslu also mentioned the importance of dialogue with social media platform, which could be another area of important cooperation, and to develop creative content to provide good information in order to counter potential disinformation.
Third, the strengthening the capacity of the courts, of the supervisory body, and it was mentioned again in Bawaslu's presentation, the importance of training of arbiters who will be responding to those threats. And other examples, for instance, for judges to prepare in Kenya and Ethiopia, the judiciary is preparing comprehensive judicial training curriculum for judges, magistrates, including on disinformation, election technology, so that they are ready to litigate those potential cases in an effective manner and in a timely manner. Bringing accountability. My co-panelist from Colombia mentioned the importance of accountability, and this morning we also discussed the importance of curbing impunity, and to really address this by sanctioning bad actors. And as I mentioned earlier in the cases, it's some cases in Brazil or in the US, lawyers were sanctioned, political parties and candidates face sanctions for those type of behavior. Finally, the importance of ensuring transparency in dialogue with all the actors, judicial officers, judges, magistrates, election officers, journalists, civil society, to understand those new threats, and for instance, to provide great openness with public hearing, summary, media summary, live streamed court hearing, and delivery of judgments, but also engaging in this dialogue between civil society and the supervisory body or courts to ensure this common understanding of the threats and what can be done together relating to voter education or enhancing training. So as a conclusion, in response to those common challenges, it's important to find approaches that, of course, are contextualized to the local context, respect sovereignty and integrity and independence of the institution, but also allow for shared communication and pooling resource and shared learning with all the different actors of the election management body. So I would like to, again, thank Bawaslu for this invitation, and that we often refer to Bawaslu's adjudication practice as good practice in terms of mediation of election disputes. We could also be ways to lower the tension pre-election relating to those kind of threats. And also the long-term training of arbiters that Bawaslu has been working on. And of course, AFES has been very proud of supporting partners in Indonesia since a long time, and to continue this support. So thank you. Thank you. Can I have a big round of applause again? Thank you, Mrs. Tiffany, who has delivered a fruitful presentation for us in the session. And thank you very much for all amazing speakers who have delivered the remarkable presentation. And we are now come to the feedback session. If any comments, opinions, or thoughts, please kindly raise your hand. And I'm going to invite for all participants, if you would like to give a comment or any feedback, please kindly raise your hand and state your name and where are you from. Is there anyone? Please. Gentleman in the back, maybe? Yes, please, Mrs. Please state your name and where are you from? Baik, perkenalkan, nama saya Umi Ilina dari Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Mr. Alvaro. Pertama, yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Alvaro terkait dengan bagaimana lembaga penyelenggara di Amerika Latin. Dan yang menjadi pertanyaannya musik
apakah di negara Bapak juga ada lembaga pengawas seperti Bawaslu yang ada di Indonesia? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah dari negara Anda mengatasi terkait money politik di dalam pelaksanaan pemilu, kemudian mengatasi perkembangan metode yang tidak lagi konvensional, akan tetapi dengan cara-cara yang berkembang seperti elektronik money. Kalau di Indonesia itu sudah menggunakan GoPay, kemudian OVO dan lain-lain. Nah, apakah di negara Anda juga mengalami hal yang sama, dinamikanya seperti di Indonesia? Jika memang memiliki modus yang sama atau bahkan mungkin mempunyai metode yang lebih baru lagi, nah langkah-langkah negara Anda bagaimana? Yang ketiga, terkait dengan partisipasi politik perempuan di negara Anda, apakah mengalami hal tantangan yang sama dengan di Indonesia, ataukah sudah lebih mempunyai strategi bagaimana kepemimpinan itu didorong tanpa melihat gender? Demikian pertanyaan dari saya, terima kasih. Thank you very much. And then, is there anyone else? Yes, Mr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri from Nusa Tenggara Barat, sirkuit Mandalika MotoGP. Sekaligus memperkenalkan bahwa di NTB ada sirkuit Mandalika MotoGP. Saya ingin bertanya kepada Bapak Alvaro. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa pemilu di Kolombia itu hanya yang melaksanakan dari proses ya sampai dengan soal penuntutan, kemudian sampai dengan peradilan itu ditangani oleh KPU saja, Komisi Pemilihan Umum. Nah, saran saya kalau itu benar, kenapa tidak tiru kayak di Indonesia? Bahwa cukuplah KPU itu soal pesanan teknisnya, soal penindakan, ya, misalnya ada money politik, netralitas pemerintahan dan lain sebagainya itu ada sebuah lembaga sehingga tidak cenderung kita menjadi otoriter. Ini kita yang melaksanakan, kita yang mengawasi, kita juga yang mengadili. Nah, kalau benar misalnya di Kolombia tidak ada yang namanya pengawas pemilu dan atau peradilan pemilu khusus. Karena kita khawatir kalau beda di Indonesia misalnya bicara soal integriti Pak Alvaro, kami penyelenggara pemilu ada yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Artinya kalau kami melanggar etik atau melakukan kesalahan, ada sebuah lembaga yang mengadili kami. Nah, di Kolombia saya belum melihat ya, jangan-jangan sampai penyelenggara pemilu di sana menjadi lembaga yang sangat super body, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat pemilu di Kolombia yang sekarang presidennya adalah Gustavo Petro ya, misalnya kalau kita lihat dari tahun 99 dari Hugo Chavez itu, agak unik ya, misalnya di Kolombia itu ada salah satu faktor soal faktor perang. Nah, di Indonesia ini belum ada perang nih. Nah, kira-kira itu dalam teori yang terjadi di Kolombia soal perang itu mempengaruhi enggak soal proses dan hasil pemilu? Nah, jika dia mempengaruhi, apa strategi pencegahan atau strategi yang dilakukan oleh KPU Kolombia itu bagaimana menekan ya dari soal proses maupun hasil pemilu soal perang, karena saya membaca sedikit artikel ya bahwa sangat berpengaruh perang ini, terjadi perang di Kolombia. Yang berikutnya adalah soal tadi menjelaskan bahwa di Kolombia itu aliran keuangan itu bisa dilacak ya, misalnya tadi dijelaskan kalau kami di Indonesia namanya dana kampanye Pak Alvaro. Jadi ada laporan awal dana kampanye sampai terakhir ya, kami namanya kantor akuntan publik. Tapi saya melihat di Kolombia ini sepertinya yang lapor dana kampanyenya itu adalah peserta pemilu, yang menilai dan lain sebagainya seperti cuma hanya KPU-nya saja, sepertinya bolak-balik hanya di situ.
Apa ada lembaga lain, misalnya kalau di Indonesia soal dana kampanye ada namanya kantor akuntan publik misalnya. Nah ada nggak misalnya di Kolombia seperti itu? Saya pikir itu yang kalau yang untuk yang di Kolombia. Kemudian kepada yang dari IMPES ya, IFES. Tadi sudah menjelaskan bahwa sudah beberapa dunia sudah dikelilingi, dilakukan survei dan lain sebagainya. Saya melihat, saya satu aja pertanyaannya ini, Mrs. Kira-kira dari seluruh modus ini soal polarisasi kecurangan, entah itu proses maupun hasil, apakah itu murni soal ideologi? Misalnya tadi kalau kita lihat di Kolombia itu kan ada garis kanan dan kiri. Petro misalnya disimbolkan sebagai garis kanan. Kalau misalnya kami di Indonesia kemarin 01, 02 itu ada yang garis kanan, garis kiri. Nah apakah dari hasil survei atau penelitiannya IFES ini, apakah polarisasi yang kecurangan lah ya, soal proses dan hasil ini, apakah murni, yang paling tinggi murni soal adanya ideologisasi, ataukah faktor ekonomi, ataukah murni faktor politik praktis, hanya murni untuk berebut kekuasaan dari semua negara yang disebutkan tadi oleh Mrs. dari IFES. Saya pikir itu dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih. Thank you very much, Mr. And we have one person left. Is there anyone else? Yes, please, Mr. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Herwin. Honorable to the speakers, Mr. Dora, and also Ms. Tipina Roblot. I would like to introduce myself that I'm from observer of elections, KISP, Komite Independen Sadar Pemilu, so the part of civil society. Here I would like to ask, just have a little questions about polarization, because this is very interesting for me, because I have master thesis for my master is my title was about polarizations and also electoral manipulations. So both of them have integration. So I have a little concern to the perspective of Murat Salmer and also Jennifer McCoy in the journal said that polarizations have involve a political entrepreneur, yeah. Because political entrepreneur, they can mobilize, they have economic capital also, and then they can build digital troops like a buzzer and also doing manipulations of informations in our digital society. So I just want to ask the questions as my seems like comparative studies in Colombia also. Is there any cases in Colombia that political entrepreneur involved in the polarizations in electoral agenda? I think that's all. Thank you very much. Thank you very much, ladies and gentlemen, for all the attentions. I'm sure that actually there are so many questions, but we just have limited time. And maybe I will give to Alvaro Hiran Prada to respond all the comments and consist of a question to you. Please, Mr. Alvaro. Ok. Bueno, primero debo reconocer que cometí un error, porque pensé que me iban a hacer una pregunta, entonces yo dije, tengo memoria para acordarme de ella, y resulta que la primera intervención fueron como 10 preguntas, entonces ya cuando la segunda intervención también otra tanta. No estoy criticando, solamente estoy diciendo que cometí el error de no escribir todas las que la persona que me hizo la primera pregunta, me acuerdo del tema de mujeres y de dinero electrónico,
pero las otras no me acuerdo, si quiere ahora me recuerda. Frente a las demás preguntas voy a ir tocando una por una para ver si logro contestar, digamos, a satisfacción de quien pregunta, si no, estaré atento para nuevamente contestar. Entonces, sobre las mujeres, nosotros en Colombia tenemos la intención desde hace varios años de incrementar la participación de la mujer y hemos tenido procesos educativos, pero también legales. Hemos llevado al Congreso y hemos aprobado normas para que la mujer tenga una mayor participación. Por ejemplo, hoy en Colombia es obligatorio que en cada elección para cuerpos colegiados, mínimo el 30% de quienes participen sean mujeres. Hemos tratado de llevarlo al 50% incluso, pero creo que ese ha sido un avance importante porque lo que vemos elección tras elección es que hay una mayor participación de la mujer. Y en esto también el Consejo Nacional Electoral está ayudando bastante, porque hemos dicho, no solamente es que participen las mujeres, sino que ocupen curules, que ganen elecciones. Y cuando detectamos que han inscrito una mujer, pero no le han dado las herramientas, simplemente por cumplir la cuota legal, podemos llegar a sancionar también al partido, que lo hemos denominado la instrumentalización de la mujer. Yo creo que todo esto ha contribuido que la mujer tenga una mayor participación. Igualmente en los puestos públicos, en los cargos públicos. Y aquí debo hacer un reconocimiento a 3 magistradas que hacen parte de los 9 magistrados que somos en el Consejo Nacional Electoral. 3 mujeres, aquí está la doctora Fabiola Márquez, que fue presidente en este primer periodo nuestro, y está acompañada por otras 2 magistradas extraordinarias, con cualidades que nos hacen enorgullecer de su trabajo responsable y estudioso. Segundo, frente al tema del dinero electrónico, bueno, hay ahí seguramente mucho por hacer todavía, yo creo que en todos los países. Es un tema que ha venido, digamos, creciendo bastante. No hemos tenido dificultades en las elecciones con el movimiento de dinero de otros tipos de monedas electrónicas, de monedas virtuales, pero seguramente llegará el momento. Hemos tratado de introducir también en normas, en procedimientos legales, cómo tratar este tema, que va a ser un tema mundial, pero hasta ahora, digamos, no hemos tenido complicaciones en las elecciones. Elecciones en Colombia, sí, nosotros somos en el Consejo Nacional Electoral quienes regulamos las elecciones, quienes las reglamentamos, quienes las inspeccionamos, quienes las vigilamos y quienes las controlamos. Y efectivamente somos quienes sancionamos. Yo creo que, y nos ha funcionado bien, nos ha funcionado bastante bien. Hay que decir en temas administrativos, allá tenemos separadas también las funciones y de paso voy a contestar, creo que usted mismo me hacía una pregunta que si otros órganos revisan los fondos, ¿sí? Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación revisa las cuentas cuando hay delitos de por medio. Cuando hay delitos de por medio, la Fiscalía puede hacer una investigación paralela. Nosotros hacemos una investigación de tipo administrativo y sancionamos con una multa. Le ponemos, por ejemplo, para quien no presente las cuentas a tiempo,
se puede llevar una multa que, para decirlo en dólares, podría estar entre los $4.000 y los $40.000 al candidato, al gerente y al partido político. Que si el conflicto afecta a las elecciones, me imagino que llama conflicto, digamos, a los grupos que hemos tenido nosotros que lidiar con ellos en Colombia, grupos alzados en armas, que adicionalmente basan su economía en el narcotráfico. Claro, eso nos ha afectado siempre en las elecciones. Tratamos que cada vez sea menor, con apoyo a la fuerza pública y obviamente teniendo un dispositivo de seguridad fuerte para blindar sobre todo a los electores en determinadas regiones donde esos grupos pueden tener influencia. Pero tratamos de minimizarlo. En las pasadas elecciones tenemos que decir que nos fue muy bien, muy bien. Así que sujeto a mejorar, sí. ¿Tenemos que continuar el camino para recuperar la seguridad en Colombia? Sí, pero vamos en buen camino. Otro modo de infracciones, que si la polarización es por diferencias ideológicas o por factores políticos. A ver, y usted mencionó al presidente Petro, lo voy a contestar también de esa manera. Cuando ganó el presidente Petro las elecciones, pues yo puedo decir que es la primera vez que una persona de izquierda que venía de un proceso además de paz, porque perteneció a un grupo también alzado en armas, que hizo la paz en el año 90, participó también el grupo M19 de lo que fue la Constitución, la Constituyente y la Constitución del 91, pero obviamente venía, digamos, con un discurso alternativo a lo que se estaba, digamos, acostumbrado a ver en Colombia. Eso hizo que en algún momento pues el país sintiera unas posiciones absolutamente enfrentadas, Y en la medida que fue creciendo, yo creo que siempre hubo un acompañamiento, tal vez más pequeño, pero en la medida que fue creciendo, digamos, ese discurso, pues el país se polarizó. Y hoy continúa polarizado. Yo vuelvo y digo, creo que eso no es que esté mal, lo que está mal es utilizar la violencia para defender esas ideas. Que tengamos diferencias, yo creo que es normal y es loable, como lo manifesté en la exposición. Lo que no podemos permitir es la violencia y nosotros desde el Consejo Nacional Electoral tenemos, por supuesto, una tarea que cumplimos y otras instituciones tienen que cumplir la otra. Preguntaban por acá sobre los empresarios políticos, que si hay empresarios involucrados en la agenda política. Bueno, yo creo que los empresarios, por supuesto, participan de la actividad política y cuando hay posiciones, digamos, encontradas donde sienten que puede haber alguna afectación de sus intereses, con mayor razón participan, de un lado y de otro. Entonces yo lo veo normal, tienen igualmente sus derechos como lo tenemos todos los ciudadanos de participar en la actividad política, pero entre otras cosas está también reglamentado la posibilidad de donar en las campañas políticas. Primero, si dona y no lo dice, es un delito que tiene cárcel, delicado. Segundo, ningún empresario puede donar más del 10% de lo que vale la campaña. Y lo que vale la campaña obviamente también está ya reglamentada por nosotros. ¿Cuánto es lo máximo que se puede gastar
un candidato a una alcaldía, a un consejo, a una asamblea, a la gobernación, a la presidencia de la República, al Congreso de la República. Creo que hasta ahí contesté una cantidad de preguntas, no sé si tengan alguna otra, espero que mis compañeros de panel también tengan la oportunidad de contestarles. Gracias. Thank you for the incredible response, Magistrate Alvaro Hernan Prada. Next, maybe I would like to give the opportunity to Mrs. Tiffany to answer the questions. And Mrs. Tiffany, please. Thank you. Yeah, just to clarify as well, we did not conduct a global survey on polarization. The study was on selected court cases relating to disinformation or election technology litigation, so different kind of threats, social media regulations. And so that's where we drew some of those findings. In terms of electoral fraud, to try to answer the question, I'm not sure it's based on ideology, as when we looked at electoral fraud in other countries, whether it's pre-election or during or relating to election results, you know, it could be any side. But I think the tricky thing is more to question, to try to find the evidence to prove it, and that's the difficult part, especially as we move to issues relating to social media or disinformation, because that's where you need to prove, you know, who is the author, whether there was an intentional, an intent to actually harm the process. You need to prove that it actually harmed the election process. So what are your criteria to make this determination? And then the timing for the sanction. As we all know, things happen extremely fast during election campaign period. And so widespread campaign, when we've looked at those court cases, sanctions happen after the fact. Sanctions were imposed after the election for most of the cases. So it's, I think going back to what was discussed earlier, to prevent this, it really needs to be a mixed element of regulation, so that, as Commissioner Loli said this morning, that it needs to be regulated so everybody knows what criteria we're looking at. And then of course the investigation, monitoring, and then the sanction of those behavior. So just to close on this question, and just to make one point on money in politics and the challenge to tackle election corruption. One element also is to really, I think, focus on interinstitutional cooperation there, because as Judge Alvaro just said, it's administrative, but it's also criminal. And so there's a distinction of liability here and responsibility with different institutions. And the mandate of the electoral judge is to protect the integrity of the election. But then when it becomes criminal, those cases need to be referred to the Attorney General, and then that's in the realm of the election of the criminal judge, or sometimes anti-corruption bodies or agencies. So there's still a lot of impunity in political finance, in elections. And I think one element is also to try to bridge this gap between institutions to make sure there is a referral of those type of cases to the criminal authorities, so that actions can be taken after the elections, even if it doesn't necessarily affect the results of your elections. That's it from my side, I think. I hope I'm not forgetting any questions. Thank you, Mrs. Tiffany. Then I would like to ask Mr. Herwin to respond the comments and also giving a closing statement in the session. Mr. Herwin, please. Terima kasih. Dari beberapa catatan tadi, pandangan bahwa polarisasi sebenarnya itu terjadi akibat dari perbedaan pilihan. Perbedaan pilihan kan awalnya adalah implementasi pengejawantahan dari hak kita untuk menggunakan hak pilih kita. Namun dalam perkembangan lebih lanjut adalah dalam konteks mempengaruhi yang pemilik hak ini,
maka bisa saja terjadi yang namanya dispute, terjadi pelanggaran. Nah, dalam konteks ini tadi Stefani menjelaskan terkait bagaimana disinformasi, bagaimana informasi sebenarnya diharapkan dia bisa masuk kepada pemilih yang punya hak ini, yang mempunyai perbedaan pandangan, yang pada awalnya secara halus, secara ringan dia perbedaan pilihan, perbedaan pandangan yang memang kalau dikatakan memang harus aku ada terpolarisasi. Tapi jangan sampai dengan adanya informasi yang menyesatkan, informasi yang tidak baik akan membuat yang tadi Alberto mengatakan bahwa akan membuat kita dalam suasana untuk saling membenci, ada kekerasan dalam pemilu. Padahal pemilu itu kan implementasi hak kita yang kita tahu bersama, kita kemungkinan berbeda antara satu dengan yang lain. Namanya pilihan kan itu adalah perbedaan yang harus kita perhatikan. Kursi yang tersedia baik di lembaga-lembaga eksekutif, presiden, wakil presiden, dan di legislatif, itu dia tidak sebanding dengan yang memperebutkan, yang peserta pemilu. Nah, notabene adalah dalam dinamika memperebutkan kursi ini, diharapkan polarisasi yang timbul itu sudah bisa kita minimalisir, terutama bagi kami penyelenggara pemilu dan upaya untuk mencerdaskan pemilih dalam konteks yang tadi ketika menerima informasi, hendaknya informasi itu di-sharing lebih dahulu, dilakukan validasi data, dicek datanya apakah data itu benar, dan kalau bisa diinformasikan lebih lanjut kepada publik kalau memang itu untuk mencerahkan, mencerdaskan banyak orang. Tapi kalau nantinya itu akan membuat situasi yang semakin tidak baik, justru membuat pemilunya jadi tidak dengan riang gembira, maka kewajiban baik kita untuk lakukan itu. Itu dalam konteks tugas Bawaslu melakukan tugas pencegahan. Nantinya dalam konteks penindakan, Stefani menyatakan tadi bahwa memang Bawaslu berupaya untuk mempersiapkan seluruh jajarannya agar supaya mampu untuk melaksanakan tugas-tugas penindakan, misalnya tadi terkait dengan menjadi arbiter, kalau di bahasa kita bagaimana menjadi adjudikator, menjadi mediator dalam segala tugas-tugas kita supaya nantinya tidak berkembang konflik. Konflik ini sebenarnya sudah ada di dalam pemilu. Konflik, walaupun konflik karena perbedaan itu, tapi sebenarnya konflik itu jangan melebar, jangan membesar yang mungkin akan mempengaruhi kehidupan yang lain di luar pemilu itu. Karena kita tahu bersama pemilu itu berada dalam konteks kehidupan kemasyarakatan kita yang tidak bisa kita pisahkan. Dan mudah-mudahan informasi yang ada yang kita jaga agar supaya nantinya pemilih mendapatkan informasi yang baik, ide, gagasan, visi, misi dari peserta pemilu yang nantinya akan dijadikan preferensi, menjadikan referensi daripada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, memilih siapa yang terbaik yang akan memimpin, mewakili dia di lembaga legislatif dan di eksekutif supaya nantinya akan membawa kemakmuran bersama sebagaimana tujuan kita berpemilu untuk menghasilkan para wakil rakyat untuk pemimpin kita yang nantinya akan membawa kesejahteraan bagi rakyat yang nantinya akan dipimpinnya. Dan kita semua dan terutama Bawaslu dalam konteks keindonesiaan akan berupaya untuk masuk ke dalam berpartisipasi secara aktif. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Herwin, who has responded to feedback and also giving a closing statement in this session. And ladies and gentlemen, actually, I'm sure that there are so much from us that we would like to discuss in the session, but unfortunately, we have reached at the end of this session. So I thank for all speakers and also a great audience. Can I have a round of applause for us? Thank you very much. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will give the floor to the MC.
please give another big round of applause for our speakers and also our moderator for the second panel discussion. It was moderated by Mr. Ilham Torek. Thank you so much, sir. And now we've come to the end of the first day event. We would like to inform you that we still have another event tomorrow. So make sure that you are here at 9 a.m. We're going to start the event tomorrow at 9. But before that, we would like to inform you that there is a Bawaslu Street Festival Bandung in Insinyur Dr. Soekarno Street. It's around 290 meters from Savoy Home and Hotel. And this Bawaslu Street Festival Bandung is also part of the scientific committee and the governing council of the Global Network on Electoral Justice 2023's closing event. So please make sure that you visit that place. There are going to be some amazing booths that you should visit. And because of that, we encourage you to come to Bawaslu Street Festival Bandung. And you can also watch the performance of the Bandung local musician. It's going to start at 4 p.m., but you can go there to enjoy Bandung scenery as well. And ladies and gentlemen, as I mentioned before, this is the end of the first day event, but tomorrow we're going to start the event right on the 9 a.m. So please make sure that you have to be here on time. And now is the time for me, Mayfri Syari, to close this event. Thank you for your attention. Hopefully, we had a fruitful discussion today and see you again tomorrow. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again tomorrow. Ladies and gentlemen, we want to remind you to make sure that you have to leave the device. Make sure that you put the device on the table before leaving the ballroom. Again, we would like to inform you that please make sure that you put the device on the table before you leave this ballroom to attend the next event.